Günaydın herkese, hoş geldiniz. CloudWeek toplantı serimizin 3. günündeyiz. Hatırlarsanız katılanlar olmuştur. İlk gün Google Cloud teknolojilerinden bahsettik. İkinci gün informatikadan konuştuk bolca. Demolar yapıldı, takip edenler için hatırlayacaktır. Bugün de Teradata ve Qlik teknolojilerinden bahsedeceğiz. İlk ikiye ayırdık bugünkü session'ı. İlk bölümde Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğumuz teknoloji ortağımız Teradata çözümlerinden. İkinci bölümde de yine Türkiye Master distribütörü olduğumuz Qlik çözümlerinden bahsedeceğiz. Teradata tarafından Neil Baxter sunum yapacak. Kendisi EMEA bölgesindeki Solution Manager, EMEA bölgesindeki teknik liderlerimizden bir tanesi. Neil'dan sonra ben Teradata konusunda hem Neil'in sunumunu biraz özetleyeceğim, hem de ideal bir analitik platformda neler olması gerekir, hangi özelliklere dikkat etmemiz gerekir adında bir sunum yapacağım. İkinci kısımda yine Qlik tarafında Sean O'Meara olacak. Kendisi Qlik Active Intelligence platformundan bahsedecek. Sonrasında da Önder Altınbilek müşteri başarı yöneticisi Qlik BI Teknoloji Qlik firmasında. Kendisi de bir Active Intelligence ürünüyle ilgili demo sunacak. Welcome Neil. So stage is yours. Neil Baxter is he's one of the technical leaders in the region. So he's also Solution Engineering Manager. So stage is yours, Neil. Thank you. Okay, thank you very much, Mehmet. Good morning, everybody. My name's Neil Baxter, and I'm a solution engineer with Teradata. I think my role used to be known as data architect or solution architect, and sometimes even ecosystem architect. But now I'm defined as a solution engineer. I've been with Teradata for 8 years. I was previously a data warehouse owner at a multinational Japan-based imaging company. Most recently, I've been working with our customers and prospects in Middle East and Africa, helping them to migrate to Vantage on the cloud. I hope you appreciate the backdrop today. Unfortunately, this is our San Diego headquarters behind me, and I'm actually in an office in Amsterdam. So I'm not in such a glamorous location, but it's nice to have the palm trees and the blue sky behind me, I think. We've also got another member of the Teradata team who's in the general call today, and that's Ziad Zoher, and he's our regional senior account executive. And really, one of the things I'd like to say up front is that we really look forward to any questions, any additional information that we can give after this session. You know, if you get in touch with the team at Komtash, then they'll be able to pass through this request to myself and Ziad, and we'd be happy to spend some time with you talking through what we're going to go through today. So it's a pleasure to virtually meet you all and be given the opportunity to tell you about the Teradata Vantage, the data analytics platform in the cloud. One thing that's nice to see this week is that we have all the partners that I'm very familiar with across the accounts in EMEA. So people like Qlik and Informatica, who we're working with in almost most of our accounts, I can say. It's great to see that they're on the same platform as ourselves this week. And before I start, also to thank Komtash for arranging the CloudWeek. We've been partnering for a good few years now, and really together with Komtash, we've got a very good relationship and some very experienced Teradata resources. And we've got our first kind of steps into the cloud with a few of the customers in Turkey. And so we're really looking forward to a period of growth in the cloud. I know that maybe quite a few of you on the call are not so familiar with Teradata. A quick definition up front, and obviously we'll go into more depth during the course of this session. But basically, we are a data and analytics software company enabling a connected multi-cloud data platform for enterprise analytics. It's quite a mouthful, but we'll get into more detail as we go through the slides. Essentially, the focus is data and analytics, and it's where we've always been. And Vantage is the name of the software which enables the capabilities. And I hope it becomes clear as we proceed.
The agenda is quite brief. I'm just going to give a history of Teradata, let you know where we started and where we are now, and then some of the drivers about why our customers are moving to the cloud now, and then some of the key attributes that we should consider when we are looking to put our data and analytics platform into the cloud. And really what will be nice, and we'll share all this material after the session, but a lot of this material I think is a good takeaway that you can go away and say, okay, if I'm assessing a data and analytics platform, then what are the key attributes I should look for, and where do the different vendors stack up? So really good to take away some of this material and use it in future conversations. This slide just really shows how far we've come over 40 years. And again, really want to emphasize that we've always been, as Teradata, involved in data and analytics. In 1979, Teradata began as a result of some work done at the Xerox Research Center and Citibank's subsidiary. And the company was named Teradata with the goal of building a massively parallel relational database computer that was powerful enough to store and process a terabyte of data. Now, that was for decision support. Now, that doesn't seem a huge amount nowadays, a terabyte of data, but that was a huge thing in 1979. And the guys who started took $25,000 of founders' money and basically built up their vision of what they called a database computer in a garage in California. And in 1984, we released the first database computer. And the reason I'm telling this story is because the key fundamentals of our technology haven't really changed. So the deployment methodologies and whether we're on premise or on cloud or so on, they all change. But the principles of massively parallel processing have never changed. And this has always been to the benefit of customers who want to scale and run the most complex of analytics on the Teradata platform. So basically, the team at the time took multiple Intel microprocessors, each with their own dedicated disk drive, connected them with something called the YNet switching, and basically allowed the handling of up to a terabyte of data, and really managed to scale as far as possible to get the maximum out of this platform. And like I say, it hasn't changed the fundamentals of the architecture. The technology's changed, but the fundamentals of massively parallel processing are still critical today and are still a game changer when it comes to the solution. And then the company has evolved. And really all I wanted to say on this slide is that in recent years as a company, we've really switched our focus to cloud. We call it the hybrid connected ecosystem, in the sense that we can still support on-premise, we can still support VMware, but a lot of the engineering and development is now very much focused on the cloud. That's a bit about the history, but obviously it's important to tell you about the solution itself. And on the screen now, you see what is our multi-cloud data platform. It's centered around our core intellectual property, which is the advanced SQL engine. And we've designed Vantage to be the connected multi-cloud data platform. And at the bottom, you can see the deployment options that we have. And it's really important to see now that wherever you want to put Vantage, we have a deployment option for that. So obviously we have Google partnering this week in the CloudWeek. That is a deployment option. But we're with the other cloud service providers as well. So Amazon, Microsoft, and also we have the VMware and the traditional on-premise deployment. So it really is a kind of hybrid option for where you want your data and analytics to be deployed. Inside the advanced SQL engine itself, we have the ability to perform workload management and optimize mixed workloads at scale. And again, this is a core value proposition differentiator that we bring to the table that we don't see in the competition. And when you're doing complex analytics, it's so critical to be able to have key tactical workload that is maybe driving operational intelligence
and really key to your customers, we want that to have the highest priority. And if we're running some queries in a development center in the background, then it's okay to deprioritize that. And it's very critical when you're looking at any analytical solution that you're able to separate the key workload to have the right resources at the right time and deliver the answers and the results that you need at that time. So this workload management as part of the advanced SQL engine is absolutely critical to the running of your data. Traditionally, the advanced SQL engine was geared towards SQL savvy users, so users who are very familiar with SQL, without integration into the modern analytical languages like R and Python. But recently we've added the capability for the data scientists and the developers and citizen data scientists to come and interact with the data and interact via the SQL engine using their tools and languages of choice. So they can bring Python and R and bring more of those analytics directly to the advanced SQL engine. And again, this is a really critical principle of data and analytics. What you don't want to be doing is moving data around an ecosystem for security reasons as well as performance reasons. But you don't want to be moving that data around the ecosystem unnecessarily. So we don't want teams of data scientists exporting a terabyte of data to their own lab, doing their work, and then sharing it with somebody else. We really want to bring as much of the processing as possible to the data. And that's what the advanced SQL engine does. We've designed Vantage as an open platform. It's based on a set of APIs and playbooks, so developers can take advantage and build more services on top of that. And like I said, developers can use their own R and Python libraries, bring those libraries into Vantage, run them in Vantage without the data silos and data movement. And another key trend that we support is effectively bringing your own storage. We all know that the costs of storage, even though in the market they've gone down, it's still quite expensive to store certain types of data on say, solid state drives. So what we want to do is enable the ability to bring our own storage. So we enable people to bring their Internet of Things, sensor data, clickstream data, and that would reside in a data lake, say Google Cloud Storage, Azure Data Lake Storage, or S3. And then we use Teradata's native object store functionality to directly query this data from the advanced SQL engine. So again, what we're doing is really bringing the storage closer to the compute without a significant movement of data. And that's one of the core elements of this compute separation. The other core design principle around Vantage Data Platform is the connectivity to other capabilities. So whether we're using data sources like streaming engines such as Kafka or Kinesis, or SaaS tools like ServiceNow, Salesforce, or Workday, or more traditional solutions like Oracle, we basically just have to connect to those as far as possible, as easy as possible, and really leverage some of the first-party services that the cloud service providers bring. So again, there's a lot of engineering and a lot of work going on with the cloud service providers, with Google, with Amazon, with Microsoft, to really ensure that Vantage is as integrated as possible with the first-party services of the cloud service providers. And basically, you see this here, where we have the data sources, we have the SaaS solutions, and we have the data pipelines, you know, things like AWS Glue or Azure Data Factory and so on. And just that whole story of Vantage being the central data and analytics platform in this ecosystem. And we actually, you know, there's probably questions. There's probably a lot of questions about how this looks architecturally, and you know, like I said, put all those questions via Komtash, and we'll be happy to address those.
One of the things that is important when we look at this is, and when you have the questions, is really to look at the customers that we have across all the industries. So I think it's fair to say that we're covering all industries: government, financial services, telco, retail, where everybody's demanding a capability to handle the most complex workloads in a scalable and secure manner. And that's really been critical, as we've seen a lot of our traditional customers moving from on-premise to cloud. One of the biggest conversations is around security, and whether it's network security or data compliance or data governance. That really tends to be the biggest conversation with all these customers. But one of the things we're very proud of is that we are seeing a real trend to move to the cloud, and our customers being very satisfied with the end result in terms of the performance and the security and the network capability. But we're really having a solid success rate as we're taking our customers through to cloud. So, and again, this is just a sample of the customers, but when we deep dive into the customers on Azure or customers on AWS or Google, it's a real multi-industry layout that we have there. One of the things, I won't spend too much time on this, but one of the things we're very proud of is the analyst ratings that we get as Teradata. The Vantage solution, when we look at the cloud and data and analytic platforms analysis, we see that we're very highly rated. And just the example on the screen is the Gartner critical capabilities for cloud DBMS and analytical use cases for 2021. It was produced at the end of 2022-21. And it's difficult to see on screen. And I definitely recommend that you look this up. But we're very proud of the fact that Teradata finished top in every single category versus our competition. And basically what Gartner did was they took multiple use cases of a cloud database management system for analytics, and they assessed every vendor in those categories. And obviously we expect that Teradata with Vantage comes top in the data warehouse capability for the features that I mentioned, like the workload management, the scalability, and so on. But we didn't just win that category, but we also won the logical data warehouse category. So that's the overall ecosystem when we talk about connecting with other data sources. The data lake category, so how we store higher volumes of data, and the operational intelligence category. So we really, won by some margin. And I think I'm okay to say in this audience, but we have a lot of competition in the cloud area, and one of our most significant competitors in this cloud market at the moment only was in the top 10 in one of the categories, just one of those categories. And it's not just Gartner. We see it across the analyst market. I think there's a few posts on LinkedIn at the moment where you can see that. But we really are getting very solid ratings for the Vantage solution across our analysts. And the value proposition that we bring is clear. And there's two sides to this. So on the one side, we're talking to existing customers. And really, it's the fastest path to cloud with the lowest risk, because it's the same software across all the deployments. If you are running Vantage 17 on-premise, then to migrate to cloud is simply a data migration exercise. There's no changes in code needed. There's no rework needed. There's no performance tuning needed because you're going to the cloud. It's the exact same software, the Vantage 17 2.3, in every deployment option. And so it's such a quick path to cloud. And to be honest, that's why we often have a very good relationship with Google and with Amazon and with Microsoft, because we're enabling the consumption of the cloud service credit. So when you have made a contract with one or two of the cloud service providers, then it's a great way to consume that contract
by having Vantage in there and really up and running within weeks. So lowest risk, quick time to value, no application changes. Those are really key things. And we're still using all the data, better results. And really one of the most important things is it's a modernization of your ecosystem. So even if you're a prospect who has never used Teradata before, we have such a wealth of customer base running complex workload that it can be used as a reference and it can help you in your journey and really drive the modernization of your data and analytics platform. And so one thing, and this is just one slide, given the time we've got today, and really, again, it's something that we could spend a lot of time deep diving into, but it's good to look at what the drivers of modernization are that our customers are seeing. So I think, again, because I imagine a lot of people on this call maybe are just starting their cloud journey. And it's important not to just think cloud for cloud's sake. Okay, we've got a directive, we're going to go to the cloud. But what are the drivers of this modernization? What are the drivers of going to the cloud? And so we see certain capabilities that are achieved by going to the cloud that are maybe more applicable than customers currently experience on-premise. And so one of the most important of the modern cloud architecture is agility and self-service. So agility might be the ability to spin up something quickly in the cloud, instantiate the infrastructure, add the data to the infrastructure, do some exploratory use cases on the infrastructure, and then that's with no downtime, under the ability to pay for what you use. And then when you've finished, simply tear it down and walk away. And so you're only paying for what you use during that period that you need the data. So that's something that really came with cloud, in the sense that on-premise, you're buying a piece of infrastructure, it goes into a data center, and then you're working out how you use that. But cloud gives you that agility and obviously that self-service that is needed in a modern ecosystem. And so self-service is where we want to democratize some of the data and analytics with lines of business users, developers or data scientists. They want to interact with the system and to do data sharing and collaboration, instantiate new workloads, run at scale, and really share as much as possible between the business in a self-service manner. They don't want to be reliant on IT, and they want to be reliant on as much automation as possible. And that's something that self-service can bring as well. Customers want to modernize data management. So we want to basically open up the system to as many of the data sources as we possibly can. And you can imagine that a lot of things like the Internet of Things sensor data or click streams or ad labs is landing on a data lake in the cloud already. So it makes perfect sense that your data and analytics platform is as close as that as possible and able to query the data without moving it around. And ideally, as natively as possible with first-party cloud services. So you can use the first-party cloud services of Google and Amazon and Microsoft and really bring that data forward. So again, another good driver for cloud is the proximity of the data that is required to get the best and the most value out of the analytics. And some customers are also looking at modernizing their Hadoop infrastructure. So using cloud native capabilities like EMR and Data Factory to instantiate the capabilities and catalog data from Hadoop. So definitely there's a lot that customers are trying to do around data management that is really enabled by the cloud. And the third driver is the operationalizing at scale. So one of the things that we see, and what I mentioned before, is that idea of not moving data around your ecosystem to do the analysis. So what data scientists like to do is use their own tools for outside the primary platform. So what we want to encourage is bringing analytics to Vantage and really running those analytics on Vantage and avoiding the kind of wild west of the data silos
and copying and moving data around and the security concerns that brings. But what we do is we're providing now functions, advanced analytic functions inside the platform, running them at scale, and really that brings such a massive amount of value to the data that you have available, and avoids this large movement of data. So really we are seeing a big drive to bring the advanced analytics to the platform, whereas in the past, we were maybe seeing a lot more tendency to push data from the platform to the analytic tools for analysis and so on. But again, something that may be of interest to you is what we call bring your own model, where you're able to do your model development and basically import that into Vantage and then execute that model at runtime when you need it. So there's definitely a lot of things in this data science advanced analytic area that are driving the cloud adoption. So really good to think about that when you're considering your cloud migration. Considering the time, I think we said that we've got another 15 minutes or so, and then I'll hand over to Mehmet. But up until now, what we've looked at is the Vantage product with the Vantage engine and the drivers for our customers going to cloud and the low risk adoption of cloud. But again, this section, what I want to kind of finish on is looking at a modern cloud data and analytics platform in general and what you should be considering for your data analytics platform. And so, and this I think is a good takeaway. And like I say, I guess a lot of you are on your cloud journey and you're probably looking for a analytics provider. And I think these 6 points are really key in your decision making. If you want to modernize and you want a future fit solution, then just measure any solution against these 6 key attributes. So we're looking at build for a hybrid multi-cloud world, first of all. So essentially, what we're saying here for the hybrid multi-cloud world is we want to be able to deploy the software across all deployment choices. So having the flexibility to run and migrate analytic workload across different options gives us huge operational agility. One of the things we see with say some of our financial service customers in Western Europe is that they are ready to go to the cloud, but for example, they might want to keep their regulatory reporting on premise, whether it's because of internal security reasons or Bank of England or National Bank reasons, but they want to have some workload running in the cloud, but keep some of the critical workload running on premise. And there can be multiple reasons for doing that, but it's so critical that you don't just have a solution that only runs on AWS or only runs on Google or only runs in the cloud. You really need to keep the options open and be able to deploy wherever you want to deploy. And when we say it de-risks your architectural decisions by allowing you to decide how and where you want the workload to run. And it really is critical. I mean, we do see examples where customers switch cloud service providers. And obviously, if you've invested your budget into a proprietary data and analytics solution with one cloud service provider, then that's where you stay. Or you have quite an expensive migration exercise to move to the data and analytics platform of the other cloud service provider. So really, really critical point that you want software consistency and the ability to move this software across multiple deployment options. Another key feature, and okay, I'm doing this from a Vantage point of view, but again, when you're looking at a vendor, be sure to think about these things. It must be easy to scale and compute your storage. Easy to scale your compute and storage independently. And in the case of Vantage, you can do that through a console. We can scale up and down. So we can basically increase or decrease the instance sizes. So whether it's maybe the ESV instances on Azure or so, but we can basically move those up or down on the sizing
in the portal. And what we can also, so that gives you more compute per instance or per node, or you can scale out and in. So the idea is you might add more instances in the cloud for when you want to handle higher data volumes and higher workload. So again, important to think about being able to do this separately when you want to expand your storage or you want to expand your compute, to be able to do these independently. And that's really a critical design principle of the way Vantage is evolving. So really, really critical factor there. That's one of the second attributes. Again, when we're working with our cloud service provider partners, we understand that it is critical to be able to integrate with the first-party services. So with Google Cloud, we have, I think on the slide, 13 Google Cloud services that can be used with Vantage already, and we are spending time with the engineers and jointly with Google working on more first-party integrations. And again, that is really critical when you are putting your efforts into building up resources who have cloud service knowledge. Then it's good if we can be using the same services that they are familiar with. And again, it's probably a little bit small to see on the screen today, but the examples that I will share show where we are with Amazon in terms of the first-party service integration that we have so far with Amazon, and then with Microsoft, and then with Google. So essentially, we're building up the capability to be able to integrate and interact with the first-party services natively. And that's a real critical factor when we're looking at how Vantage is evolving. And the fourth key attribute is modern data sources. So we really want to be able to both natively support the ingestion of modern data sources, semi-structured relational data. We want to bring that into the file system, but then we also want to have the connectivity to data lakes in object stores and Hadoop, and using third-party analytical engines and APIs and other means of connecting. The main message here is that when you're looking at a data and analytics platform, it's got to be able to ingest or access easily modern data sources. So we have the choice of, depending on the value, what we call the value density of data. So if that data is going to be used by the business during a lot of the analytics, then yes, let's bring it into Vantage and have it available so it can really be ready at the click of a button. Or if it's lower value density, maybe historic call center records, why not have those on an object store, but with the native object store capability, be able to read it as if it's just simply a table within the Vantage engine. So really, we're opening up this ecosystem, so we don't care what data source you want to speak to, whatever data source, whatever data type, then we're able to ingest that. And again, something we could go into more detail on is Teradata with either Qlik, where we could potentially, we've got Qlik coming up shortly, but what we can do is we can have a Qlik front end accessing a view on Vantage that in fact is querying from both the Vantage file system and an object store at the same time, but the user simply sees a dashboard on Qlik with this data in there. And we really are seeing use cases well, I've certainly personally seen them in telco and financial services where you know, that is really being used by the business and bringing a huge amount of value, where you can get a customer on a call and immediately see some of their call interactions that they've been making to the call center. But that data that you're seeing the customer data on the left of your screen, basically their information, their billing record. And on the right of your screen, you're seeing data related to their call interaction,
but that in fact is coming from an object store, and on the left it's coming from a Vantage file system. So we're really seeing that interaction of all sorts of data across multiple sources, and it's quite exciting what value you can bring by doing that and not having to bring everything to a central point. What I'll do is I'll briefly go through this one, but it's essentially, again, it's probably the most critical of the attributes that you are interested in, and it's multi-dimensional scalability. And what you want to be able to do is not pay for one thing when you're expanding another. So if I want to increase my query concurrency, I don't want to impact query response time. So on the top right, you have query concurrency, so the number of queries I can run at one time. By increasing that, I don't want it to be that all the users complain that actually it's month end and there's more users on the system, but we're not getting the performance we need. You need to be able to scale on all dimensions at all times. So it's really critical that when you're looking at scaling your workload or your latency, that you don't impact any other area. And it's something it's kind of good to deep dive on if you're looking at an assessment of a platform, but be sure it can scale in all dimensions without having an unnecessary cost overhead. And finally, we really want to emphasize that you have to have the performance at scale with minimum risk and minimum cost. And something that Teradata has always done, and again, back to that history of Teradata, we've always offered linear scalability, guaranteed SLAs, and the ability to support mixed workloads of both tactical and strategic queries. And we do this now on multi-cloud because we're able to deploy the same software everywhere. So it's really key that when you're looking at any solution, that as you grow that solution, you don't find that your costs suddenly tick up. And we are seeing that. We are seeing customers coming to us with opportunities because they've gone to the cloud with certain vendors, and it started off nice, it was nice and cost effective, but once they brought more and more workloads from the business, then all of a sudden this cost is kicking up, and basically you have a tick factor where you're suddenly seeing a much higher cost. And one of the great things about Teradata and Vantage is this kind of linear scalability. So you know what you've purchased, and when you want to scale it, you know what that will involve in terms of cost. So again, a real critical factor. And as I said, I strongly recommend that you take away these 6 key attributes and review any decisions against that. And just before I go, 2 more things. One is the future, and I think it's great to see where we're heading. So I've told you a little bit about where we are with Vantage at the moment, but where we're heading is kind of more exciting because towards the end of this year, we will be evolving into the enterprise hub in the cloud, where we'll basically be able to separate the execution of mission critical workloads and high SLA workloads and regulated workloads from maybe the R&D or the agile or innovative workloads. And basically, this is our connected ecosystem. And it's really, like I say, it's the exciting part of what we're doing, because we're going to start to be able to separate the workload and the compute of that workload across the ecosystem and ensure the right data is stored in the right place at the right cost, and basically have all that data open to the business with the minimal disruption, the minimal IT intervention, and really looking for more automation about how this is connected. So it's a really exciting phase that we're going into in terms of how our cloud story is evolving. And the great thing is, it is an evolution. So basically it's built and an evolution of what we already have in the cloud. So it's not as if there's a code change or something coming. It's simply an evolution of how we manage the compute and the storage behind the scenes, and the value that brings. So really exciting future ahead, and some really key
steps forward. And you could also see this in the, maybe in the data mesh concept. We could almost overlay that data mesh idea on here. So definitely a friend to the data mesh. And before I go, and I apologize because I think we all know it's a lot to put into 45 minutes, and I've done a lot of talking, and it's always a pleasure when we can get more face-to-face communication and really have that kind of Q&A exercise. But just a few key takeaways that I'd like to leave you with. Firstly, it's important to understand that we are and always will be a leader in the hybrid data and analytics market, partnering with the leading CSPs. So, it's been consistent over time. We really have been at the forefront, and we've seen our competition try to maybe copy or emulate some of the things we're doing. But you can see it in the Gartner, you can see it in the Forrester analyst reports. But we're in the lead, and we always will be in this market. We've always been a data analytics company. Second key takeaway is be sure to understand the drivers when you're going to cloud. Don't just, like I said, it's not just a given. You should consider what you want from the cloud and what you expect. And I've put a little hint that don't assume it's cheaper, because some customers, maybe it's not cheaper to go to cloud. Okay, you've got data center costs and the costs of running that data center, but cloud infrastructure and cloud compute comes with its costs, and data egress and some things like that are things you need to think about. So, really be clear on your drivers as you start the journey, and understand the kind of ROI you want to get. So you could also think of total cost of ownership, but really it's important to look, well, what will the cost of each query be? If I'm going to be running so many queries. So understand the drivers, technology and business at the start of the cloud journey. We think that's critical. And then the third key takeaway is, take that slide that I showed and really understand the key attributes of a modern cloud and data and analytics platform. It's so critical that when you're making the decision, it's got to be future-proof, it's got to be modern, and you're not going to find 6 months down the line, you've taken a choice, but the scalability factor, for example, that's not really working out. We're going to have to throw more resources at this. Just be sure that whatever decision you make is portable, allows you to deploy the right software wherever you want it. And really, obviously, in the end, what we're in this game for is bringing business value to the analytics and the analytical platform. So that's my summary. And I thank you all very much for being patient and listening to me this morning. And I will hand back to Mehmet. Like I say, we'll share the slides, and do please pass any questions or requests for information through to the Komtaş team. Thank you very much. Thank you, Neil. There's a question. Is that we know that Teradata has been appliance, which means that it has been working on a specialized hardware, which is for Komtaş, and it provides a very good MPP performance. When we move to Google Cloud, when we move to cloud, especially, so we know that cloud means shared resources. You share resources with other companies, other systems. So how is this picture in cloud when we move Teradata to cloud? Actually, that is another important differentiator, that we aren't sharing resources with other customers. So when you go to cloud with Teradata, you are in either your tenant or our tenant with dedicated resources. So you are basically the instances that you would have in cloud effectively mirror the nodes you talked about of the on-premise system. And those instances have AMPs. So these are the access module processors. Again, for somebody who doesn't know Teradata, that's not going to be familiar, but basically those allow the parallelism. So we've effectively recreated that on-premise architecture from a logical perspective onto cloud. And you're not sharing resources. You have your own dedicated storage and your own dedicated instances. And so you are in control of your resources in that area. And if there is a performance problem, it's not going to be
as a result of another customer having access to that same system or sharing the resources. You are in your own area, and you can then manage that performance with things like TASM, the active system management, the workload manager. So that's important to understand. That, and also the performance, we are seeing, very good like-for-like performance in the cloud for our customers who have migrated from on-premise appliances. Okay. Thank you, Neil, for the presentation. That was very informative and fruitful one. So I will switch to Turkish from this point on. Sure. Arkadaşlar, Neil'e çok teşekkür ederiz sunumu için. Ben biraz özetlemek istiyorum Neil'in neler anlattığını. İlk başta bir referans slide vardı. Teradata yaklaşık 2016 yılından beri cloud üzerinde, bildiğimiz 3 cloud vendor üzerinde referansları var, müşterileri var. Teradata kullanılıyor. Türkiye için konuşacak olursak, Türkiye'de de önümüzdeki ay içerisinde bir sistem production'a geçecek. Bir cloud vendor üzerinde Teradata sistemini bir müşterimiz kullanmaya başlayacak. Şu anda datanın taşınmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İlk cloud referansta, Teradata'nın Türkiye'de ilk cloud referansta tahmin ediyorum Mayıs ayı sonunda kullanıma başlamış olacak. Nelerden bahsetti diye bir toparlayacak olursak Neil, özellikle Teradata evet bir appliance olarak biliniyor ama cloud paterni de fazlasıyla uyum sağlamış durumda. Cloud kullanım paternlerine fazlasıyla uyum sağlamış durumda. Bundan neyi anlıyoruz? Siz bugün Teradata'yı on-premise'te kullandığınız bir Teradata'yı istediğiniz zaman bütün lisansla ilgili ekstra bir bedel ödemeden başka yeni bir cloud vendor'a geçebilirsiniz. Ya da halihazırda diyelim ki Amazon'da kullanıyorsunuz ya da X başka bir cloud vendor'da kullandığınız bir Teradata vardır. Bunu istediğiniz zaman diğer bir vendor'a taşıyabilirsiniz. Bunun ekstra bir maliyeti olmuyorsa hibrit cloud mimarisi bunu gerektiriyor. Bunun yanında tabii bir cloud sisteminden, bir cloud veri tabanı, veri ambarı sisteminden bekleyeceğimiz compute katmanıyla storage katmanının ayrılması, yani ihtiyaçlarınıza göre isterseniz data size'ı büyütebilirsiniz, isterseniz işlem gücünü büyütebilirsiniz, isterseniz her ikisini birden büyütebilirsiniz. Bu da Teradata'nın cloud'daki önemli kullanım paternlerinden biri olarak gelişti. Bunun yanında tabii örneğin Google Cloud üzerinde Teradata'yı kullanıyorsunuz. Google Cloud'ın Cloud First Party Services olarak Neil'ın tanımladığı, yani örneğin Google Cloud'daki Data Flow, Data Fusion gibi ETL araçlarıyla ya da raporlama kısmında ya da Cloud Storage'a uyumlu olarak çalışmasıyla ilgili bütün yetkinlikler halihazırda Cloud'da, Teradata'nın Cloud versiyonunda mevcut. Ya da ne demiştik, modern veri kaynakları, artık sadece ilişkisel verilerimiz yok. Parpeki gibi, CSV gibi dosyalar, kaynak sistemleri de, kaynak dosyaları da kullanıyor olabiliriz. Bunu Google Cloud'da kullanıyorsunuz diyelim. Google Cloud'ın storage'ına bu dosyaları koyarsınız. Bu dosyaları Teradata üzerinden sorgulama imkanınız hala daha var dedi. Bunun yanında tabii Teradata Massively Parallel Processing çalışan bir sistem, performansı, iş yükü yönetimi özellikleriyle ön planda ve bütün bu özellikleri yine Cloud'da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Son soruda şuydu, hatırlarsan hani tabii MPP sistem demek birbirine eşlenik fiziksel nodlardan oluşur. Bütün işler aynı anda paralel olarak yapılır diyebiliriz. Peki Cloud'a geçtiğimizde bu nasıl olacak? Teradata'yı ben Cloud'da kullandığımda yine bu MPP sisteminden faydalanmaya devam edebilecek miyim? Neil'in cevabı buna şöyle oldu. Hani Cloud'a geçtiğiniz zaman evet Cloud paylaşılan kaynaklardır ama kullanacağınız Teradata sistemi size özel notlar üzerine çalışacak. Yani siz Teradata'yı Cloud üzerine kullandığınızda başka bir müşteriyle, başka bir sistemle o fiziksel notu, yani sanal not değil bunlar, fiziksel notu başka müşterilerle kullanmıyorsunuz. Bu şekilde performansı sağlamış oluyorsunuz. Son bir 5-10 dakika kadar ben de kısa bir slaytım var. Thank you Neil. Onu hemen ekranı paylaşayım. Şimdi hepimiz bu toplantıda neredeyiz, kurumlarımızda ne yapmak istiyoruz, elimizde veri vardır. Pazartesi günü Zekeriya çok güzel bir benzetme yaptı. Dedi ki doğalgaz kaynaklarımız var, doğalgaz bulduk Karadeniz'de ama bunu çıkarmak için, bunu bir değere dönüştürmek için çalışmamız gerekiyor. Burada aslında Teradata size elinizdeki veriyi, ham veriyi
böyle kullanılabilir, gerçekten bir aset haline getirmenize size yardımcı olabilir. Bunun için de bazı Teradata ya da başka bir kurumsal bir analitik platform kullanıyor olabilirsiniz. Bu kurumsal analitik platformun bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu Critical Capabilities başlığı altında ben bunları size anlatacağım. Gartner tarafından da bu tanımlar yapılmış durumda. 4 tane temel özelliği olması gerekir ve Teradata bu temel 4 özelliği nasıl sunuyor onları anlatmaya çalışacağım. Bu özellikler birincisi bir kere veriyi entegre edebilmem gerekiyor. İlişkisel olabilir, ilişkisel olmayabilir, farklı sistemler olabilir. Bu veriyi doğru bir şekilde entegre edebiliyor olmam gerekiyor. Analizlerimi daha hızlı, daha doğru, daha yetkinlikle yapabilmek için gerekli olan bütün analitik fonksiyonları içeriyor olması gerekiyor. Son olarak da sadece SQL ile değil, hani yıllardır SQL tabanlı bütün veri analizi deyince akla SQL gelir. Artık sadece SQL değil, farklı dillerde de, farklı dillerin de, farklı programlama dillerinin de sistem üzerinde, analitik platform üzerinde kullanabilmesi gerekir. Ve bütün bunların da tabii ki belli bir performansla sağlanabilmesi gerekir. Vantage tam bunlar için tasarlanmış bir platformdur. Bu arada hani Vantage ifadesiyle yeni tanışanlar olabilir. Teradata'nın New SQL Engine, yani yeni bu tarz hem bulut özelliklerini, cloud özelliklerini hem de ileri analitik fonksiyonlarını dahil ettiği versiyonla biz Vantage diyoruz. Yaklaşık 2 yıldır böyle bir isimlendirmeye gittik. Hani kurumun, firmanın ismi, teknoloji firmasının adı Teradata ama kullanılan bu analitik platform ismi Vantage olarak diyoruz. Şimdi entegre data deyince ne anlıyoruz? Bir kere çok büyük miktarda veriyi bizim sorgulayabiliyor olmamız gerekir. Dediğim gibi burada Teradata'nın MPP mimarisi ön plana çıkmakta. Bunun yanında tabii sadece ilişkisel sistemlerden, ilişkisel tablolardan, geleneksel tablolardan sorgulama yapmıyoruz. Object Storage gibi yani Object Storage'da tutulan CSV dosyası olabilir, Parquet dosyası olabilir. Bunların da sorgulanabiliyor olması gerekir. Ben Parquet formatındaki bir dosyayla ilişkisel veri tabanındaki bir tabloyu birleştirebilmem gerekir, sorgulayabilmem gerekir ve o Parquet dosyasını Teradata'ya ya da veri tabanına yüklememe gerek kalmadan. Bunun yanında tabii artık ekosistem mantığı var kurumlarımızda. Sadece bir veri ambarı değil, veri ambarının yanında veriyi işlemek üzere, analiz etmek üzere, sistemleri aktarmak üzere Kafka queue'larınız olabilir, Hive sistemleriniz olabilir, Spark işleriniz olabilir. Bütün bunlar üzerindeki veriyi taşımadan, yani hepsini aynı anda sorgulamak istiyorsak oldukları yerde veriyi sorgulayabilmemiz için query gerektiren bir fabrik vardı Teradata üzerinde. Yani Object Storage örneğinde verdiğim gibi Teradata üzerindeki bir tabloyla Spark tarafında çalışan bir verinin, analizin sonucunu siz Teradata üzerinde sorgulayabilirsiniz. Bu da önemli bir entegrasyon özelliği sağlıyor. Bu şekilde veriyi taşımanıza gerek kalmıyor. Olduğu yerde veriyi sorgulayabiliyor ya da analiz edebiliyor oluyorsunuz. Data Lab yine önemli bir özellik. Tabii biz kullanıcılarımıza, business analistlerimize veriyi sağlıyoruz. ETL işlerimiz çalışıyor. Günün sonunda sabaha karşı raporlar kanalıyla veriyi analiz hazır hale getiriyoruz ama bazı kullanıcılar kendi yükledikleri external veriler olabilir ya da bizim daha önce metadata katmanında ilişkilendirmediğimiz bazı ilişkiler üzerinden veri analiz etmek isteyebilirler. İşte her bir kullanıcıya bir data lab özelliğiyle beraber her bir kullanıcıya da bir kullanım alanı sağlıyoruz ve bu kullanım alanları zamanla kendini temizleyebiliyor. Böylece çok fazla yer kaplamıyor. Data Lab'da aslında bu modern analiz dünyasında Teradata'nın sunduğu özelliklerden bir tanesi. Tabii analitik dedik. Analitik kısmı da çok önemli. Teradata geleneksel bir veri ambarı platformu olarak bilinirdi. Nedir? İşte iş zekası raporlarının, üst yönetim raporlarının, belki bazı finansal raporlarının, yasal raporların çalıştığı bir sistemdi. Ama artık dünya değişti. Siz Teradata'yı makine öğrenmesi, veri bilimi işleri içinde bir analitik dataset hazırlayacağınız bir platform olarak kullanabilirsiniz. İşte bu Vantage ile beraber yeni analitik kütüphaneler geldi. Özellikle bunları şöyle dört gruba ayıracak olursak veriyi tanımlamakla ilgili olan, veriyi anlamakla ilgili olan, işte veri dağılımları, tek değişken analizi, veri kalitesi analizi yapabileceğimiz descriptive statistics fonksiyonları geldi. Verinin modelleme için uygun formata getirilmesinde kullanılan
hazır data engineering fonksiyonlar var. Encoding gibi, categorization gibi. Yine Teradata içerisinde geldi bunlar. Vantage özelliğiyle beraber. Bunun yanında veri bilimcilerin hipotez, tüm veri üzerinde kabuller ve hipotez testi yapmasına yarayacak bazı istatistik fonksiyonları geldi. Ve tabii ki veriyi hazırladıktan sonra, anladıktan sonra başka bir araç kullanmaya gerek kalmadan sadece bilinen SQL ile çok da değişken istatistik analizleri, lojistik regresyon, decision tree'ler, K-means association gibi bağlantı kuralları gibi makine öğrenim algoritmaların çalıştırıldığı fonksiyonlar da yine Teradata içerisine gelmiş oldu. Bunları şöyle bir sınıflandıracak olursak bunun yanında attribution olsun, scoring olsun, zaman serisi analizi olsun, konum bazlı analizler olsun, bazı ileri aritmetik, trigonometrik fonksiyonlar da Teradata Vantage'a gelmiş oldu. Bu 4 tane özellikten bahsetmiştik. Yani kurumsal analitik platformda olması gereken 4 özellikten bahsetmiştik. Birisi entegrasyondu, ikisi bu tarz böyle ileri analitik fonksiyonların olmasıydı. Şu anda ikincisinden bahsediyoruz. Ve son olarak başka bir platformda siz bir model geliştirmiş olabilirsiniz. Bir SaaS gibi ya da ne bileyim Data EQ gibi bir analitik ortamda, Data Science platformunda sizin bir model geliştirmiş olabilirsiniz. Bu modeli operasyonelleştirmek için yani kullanıma sunmak için de siz Teradata'yı kullanabilirsiniz. Diğer herhangi bir yerde geliştirdiğiniz modeli, Data Science modelini işte PMML olsun, Onyx olsun, MLeap olsun istediğiniz bir formata export edip Teradata içerisinde kullanabilme özelliğiniz var. Bu özellik hani çok istatistik olarak belki duymuşsunuz. Hani çok fazla data science projesi yapılıyor ama bunların hayata geçirilme oranı çok düşük. Şeyini duymuşsunuzdur, istatistiğini duymuşsunuzdur. Teradata geliştirilen modellerin kullanılabilmesi için size böyle bir imkan da sunabilmektedir. Son bir şey daha var. Üçüncü özelliğimiz neydi? Artık sadece SQL kullanmıyoruz. SQL yerine data scientistler ya da bazı business analistler R ve Python gibi şeyler kullanabiliyor, programlama dilleri kullanabiliyorlar. Bunlarla ilgili de Teradata'nın özellikleri var. Yani siz geliştirdiğiniz bir Python programını Teradata üzerindeki notlarda çalıştırabilirsiniz. Örneğin kendi makinenize 100.000 kayıtla bir model train edeceksiniz. Siz bunu Teradata üzerinde milyonlarca kayıt üzerinde train etme ve daha doğru modellere ulaşma şansınız var. Tabii sadece SQL değil, Jupyter Hub gibi, RStudio gibi araçlarda biz yine Teradata'ya bağlanabiliyoruz. Bunları kullanabiliriz. Ve tabii ki son özellikle ne olması gerekir? Ölçeklenebilir bir sistem olması gerekir. Bu yeni özelliklerin yanında Teradata hem küçük çaplı analitik platform olarak hem de büyük çaplı analitik platform olarak kullanılabilmektedir. Mesela siz herhangi bir cloud vendor'ından aldığınız bir veri ambarı sisteminde küçük bir proje geliştirebilirsiniz. Ya da aynı şekilde siz Teradata üzerinde benzer bir küçük proje geliştirebildiğiniz gibi daha büyük, daha kurumsal, işte anlık böyle SLA'lerin önemli olduğu devasa veri ambarlarında aynı Vantage yazılımı üzerinde geliştirebilirsiniz. Yani artık eskiden şöyle bilinebilir belki Teradata çok büyük veri ambarları için kullanılan platformdur. Hayır, daha küçük sistemler üzerinde özellikle cloud tarafında tabii ki daha küçük sistemleri, daha küçük analitik veri ambarlarını siz Teradata üzerinde çalıştırabilirsiniz. Tabii bütün bu şeyleri yaparken Teradata'nın çok önemli MPP mimarisinde önem getirdiği özellikler, hani veri hacmi artabilir, aynı anda çalışan sorgu sayısı artabilir, karmaşık sorgular geliyor olabilir. Bunlar veriniz büyüyebilir, kullanıcı sayınız artabilir. Bunu siz yine Teradata üzerinde iş yönetim sistemiyle yönetebilirsiniz. Aynı performansı size sağlamaktadır. Son olarak son birkaç slaytta da dediğim gibi Teradata'yı 3 farklı cloud vendor'la siz kullanabilirsiniz. Bunun yanında kendi veri merkezlerinizde bilinen donanım üzerine, IntelliFlex dediğiniz kendi donanım üzerinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada hiçbir değişiklik yok ya da sanallaştırılmış ortamda kullanıyor olabilirsiniz. Burada önemli olan şey şu, Teradata bu üç kullanım şekli içinleri, bütün bu kullanım şekli içinde farklı bir yazılım değil. Bugün IntelliFlex'te çalıştırdığınız Teradata sisteminizi yarın Google Cloud'a taşıyabilirsiniz ya da sanallaştırılmış Google Cloud'da production sisteminiz varken Azure'da ya da Amazon'da bir test sisteminiz olabilir. Buna da biz işte hybrid multi-cloud dünyası diyoruz. Dolayısıyla hani siz bugün X vendor ile çalışırken, cloud tarafında X vendor ile çalışırken yarın birkaç yıl sonra başka bir vendor ile çalışmak istediğinizde siz Teradata sisteminizi
hiçbir değişiklik yapmadan sadece verinizi taşıyaraktan, hani zaten Teradata'ya veri taşıma olacağı için bizim defalarca yaptığımız bir iş bu. En kısa sürede yeni cloud vendor'la çalışmaya başlayabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sunumumuzun bu kısmı tamamlandı. Yani Teradata ile ilgili kısmı tamamlandı günümüzün. Şimdi Sean O'Neill'a Qlik kısmına bakacağız. Sean O'Neill'a Qlik'ten bahsedecek. Qlik'in Active Intelligence platformundan bahsedecek. Active Intelligence platformunun kurumlara getirdiği faydalar nelerdir? Geleneksel iş zekası sistemlerinden nasıl ayrılır? Başlıklarında bir sunum yapacak olacak. So, Sean, welcome. It's a pleasure to have you here. Pleasure to meet you. Hi. I'm just going to share. I've got the first slide. My name's on it, so I guess I can give you a short introduction. And yes, it's a pleasure to be here with you at Komtaş and to be able to present to you Qlik's Active Intelligence platform. So give me a second. So, my name is Sean O'Mara. I'm actually based here in München, Deutschland. So, despite my name, I'm actually solution architect from Germany. Just to give you a quick background, I've been here with Qlik for 3.5 years now. And I first worked for the DACH pre-sales team, and now I'm in the Eastern Europe team, so including Turkey and most Eastern European countries. So today I'm going to bring you the story of our new Active Intelligence platform. I'm going to give you a bit heads up, but first of all, for those of you who don't know Qlik, I'm going to give you a short introduction. So who are we at Qlik? So we at Qlik have about 38,000 customers worldwide in 100 countries. Right now, after recent acquisitions, we've been 2,200 plus employees. We've been named an industry leader by Gartner in the Magic Quadrant for 11 years in a row now. And we're quite proud of that. And we rely on a large global ecosystem of about 1,700 partners, some of which are here today as well. Let's just have a quick look at our customers here in worldwide. So some big names in there, including Siemens, PayPal, and Accenture. And if we have a closer look at that, we can see some of the customers we have through our master reseller with BI solutions in Turkey. So we have companies in Turkey like the AXA Insurance, we have Avato, and then my personal favorite, actually, because I drink it a lot, the Uludag. So this is kind of across all industries, in all sectors. We have customers from the public sector to banking to manufacturing, and we cover basically every use case you can see in BI. So I just want to give you an overview of the idea, what is actually behind active intelligence. So despite large investments in the data challenge, most organizations still lack to get results out of their investments in data and analytics. So research indicates that about only 44% of organizations have enough data available for making decisions, and executives are still struggling to turn that data and that insight into business value for them. So actually only 29% say they achieve transformational business outcomes, and 35% of executives say that poor data literacy and a lack of skill to trust and take action on that data is an important roadblock to their success. But this doesn't have to be that way, because the few who do belong to the best-in-class organizations can yield a significant return and value if they address these barriers and their adoption. So in this case,
76% of the executives say their operational efficiency has improved, and 75% their revenue increased, while 74% say their profit actually increased out of a convergence of the both of the former. So why is this gap so big between the reality of the majority of business today and the returns that typify the best-in-class organizations? Well, one of the biggest obstacles that we have as an industry is the compartmentalization of two separate domains around data integration and business intelligence. Historically, building solutions for each area are typically owned by distinctly the IT department and the business respectively. This compartmentalized approach creates a lack of alignment between the two of them, and often has been seen been a major driver behind shadow IT investments, which can lead to data governance challenges, right? CIOs and IT organizations do the best to make the data available, yet lines of business struggle to actually leverage this data, access this data, and find this data. So they can't really use all the data that is there. So our approach at Qlik is, the result is that the IT typically has more data than the business really feels is accessible, leaving a small intersection between IT and the business for driving transformations and making it harder for the IT to demonstrate the value it could provide to the line of business. So what we have to do is too often data strategies are geared towards integrating source data into a target, right? So your data warehouse, but rather than driving the business value from it, often hoping that this value will be discovered in later processes. By contrast, the business is trying to answer strategic questions that cannot be answered by the data which exists. So we see the problem here, or at least not with the data they have easy to access, and leaving tremendous blind spots across the business. So at Qlik, our approach is to combine these two areas into one unique end-to-end analytics data pipeline. And we streamline the delivery of data directly from source to action. So this is our approach to actually produce the ROI that executives expect from their data challenge. So by unifying these worlds, the aim of the pipeline is to simply free the data from its silos in real time, to allow users to find it simply and enrich it, then create derivative data from it to help as many people as possible to understand and discover insights from it, like under basically hashtag data literacy, basically, which is, as we've seen earlier, a key driver of business value in the data, and discover insights from it that can be consumed anywhere, so on any device, across any platform, and wired down to automate actions into establishing automate actions in other systems and in processes. So not only getting insights from your data, but actually being able to action it, to automate, and to leverage that insights to produce value through the business. So this is the foundation for a vision that we call active intelligence. It's a new, fresh perspective that reflects today's realities, where data needs to be owned by both IT and business, where it is alive and constantly changing and needs to be accessed in real time. We all hear this a lot, right? We hear the word real time, near real time, even more often. The people want their data not in a full load, they want it today, they want it now. And all this has to happen on cloud scale, and that across multiple platforms from multiple vendors, multiple environments, on-prem, private cloud, public cloud. And this has to be still both trusted and governed. So how do we deliver it? We free the data from the operational data sources, mostly on-prem, so CRMs, ODSs, the ERP systems, and then we ingest and store this data in real time and update it from multiple systems into one. From here, we enable our customers to find their data
organize it, synthesize it, tag it, catalog it, and then use descriptive, prescriptive, and predictive analytics to gain insights and outputs. And the key to this is analytics, but also AI and ML increasingly, we've all heard this as well, and not speaking of data science, but actually applicable ML for the business user. So looking into the future to do what if analysis on certain questions you might have. So not only getting the fact how it is, but having a possibility to test theses and test actions in convergence to their outcome, right? And then we want to enable collaboration across organizations so we can together act on data, because this is where really value comes from. Collaborating on data, showing a dashboard to somebody, to be able to tag, to alert, to send, to embed. Like, for example, you might want to send an insight to your friend or colleague about anything. You're just having a private discussion, but in business, even more. You want to do a snapshot out of your analysis and share it, because without sharing it, really, you can't distribute the information through the organization. And then we want to embed it into processes and applications. And this is not only concerning mashups, but really using technology to trigger actions automatically into different systems. For example, into your Salesforce systems to update the lead automatically, to save time, to make your work more efficient throughout your organization. And this is what we call informed actions. And this is basically what we call active intelligence, because it's a word that most people are not so familiar with, but it describes the modernization and the future of how analytics should be. So let's have a quick look into how this active intelligence platform looks at Qlik. I will not be able to project all of it, but I'm going to do the main aspects of our product portfolio and just give you some insights. So just to get you started off, when I started at Qlik 3.5 years ago, the product was very, very different. We had Qlik Sense on-premise, and now we're moving to Qlik Sense SaaS. But it is important to understand that Qlik Sense SaaS is not just Qlik Sense in the cloud. It's much more than that. And this is displayed by here. So in the recent year or two, Qlik has bought and acquired many companies that we're systematically integrating into our product to give our customers all of these capabilities I just talked about, and really help deliver the whole platform in one place by one vendor to make it easier for our customers to actually have success with their data challenge, their data strategy. And so part of this was Blender.io, and maybe some people know it actually. It's been used by a lot of line of businesses for other reasons. And what Blender lets you do is basically build complex automations and workflows from blocks, so no code, low code modeling, and you can build like loops, and but also take blocks, and we have about 500 different sources we can write into from Qlik now, and so we can automate and process workflows, but we also can manage the Qlik SaaS environment through it. We can do things like application lifecycle management and publishing. But also, as I said, the best example is, my favorite example is always, you're doing a sales analysis, and then you see, okay, which leads are doing well, what not. Then we select a single lead, and we have a button in the dashboard, and it says update lead, right? I can use write back functionalities and update that lead directly into Salesforce without having to change the system. If you've got a considerable sales force of about like 50 people, let's say, normal company size, this will save a lot of time a day, so we can see where that business value comes from. Then we acquired NodeGraph. So NodeGraph is a governance tool. So you have governance dashboards. You have a data catalog we are integrating into the Qlik portfolio, which is not the old catalog, by the way. I have to really differentiate here. The old catalog is on-prem only. The Qlik SaaS catalog is integrated into the SaaS platform
and available within Qlik SaaS license. So it is not an add-on capability, it is integrated to the platform. And it lets you, most importantly, manage data lineage and data quality to establish trust in the data, because the people need to know where the data comes from and if it's correct, if they want to use it, and if they want to trust this data. And then finally, we acquired Qlik AI, which lets you build machine learning models from no-code, low-code blocks as well, and integrate them with Qlik Sense. It's featured soon actually as an integrated part of the Qlik SaaS platform, but we'll see that later. Let's see, what is part of freeing it, finding it, understanding it, and actioning it? So we can see here, we have your ODSs. These are most, we have cloud sources, data warehouse sources, lake data, structured data, unstructured data, stream data, relational data, and this all needs to be tagged, profiled, transformed, and then ingested, modeled, and managed. From here, we can go to the data catalog where the models are available and the business user can shop for the data, like on Amazon. They can Google basically and find their data. And the data has an analytics score, right? So how relevant is this data to the business? How many people use the data? Is it trusted data? Is it consistent data, especially? This is all important, and we can have a business glossary where you can use basically business tags on certain data sets where you can find the data by certain meanings of the data, basically. And then most of them know that. So this is Qlik Sense, basically in the insights department, which is conversational analytics. So we have this new cool tool. Edna will show you probably later, or parts of this at least, where you have where you can chat with the data, the chatbot. So you can have charts generated automatically for you, and then mobile or embedded. So wherever, whenever, basically. And then you can action that data. So you can do alerting, reporting, alert yourself on data, get a message sent to an app or to Microsoft Teams if some event is triggered, to give you the possibility to react to events immediately and not only when the report comes next month. And then the process of workflows and the automated action I just talked about. So let's look at the data integration side of the business of Qlik Sense product portfolio. So what we can do is we can generate data from mostly on-prem data sources, and we can stream that with a very, very little payload on your operational systems using a technology called CDC, or change data capture streaming. So at each time an event occurs in the log files, it is streamed automatically, and you don't have to do a full load all the time. And we can deliver this to clouds and lakes, and we can refine and merge this data automatically. So what does that mean? We can commit the data from ODS to where it needs to be with change data capture streaming called Qlik Replicate. We can model the data with data warehouse information, bringing data warehouse projects down from months and years to a matter of weeks with Qlik Compose, and we conform. So it's the same. There's components for data warehouses and data lakes. And then we have the catalog to catalog that data and make it available for the business user. And this then can be consumed by different endpoints like analytic systems, AI and machine learning systems, or data science programs. Let's have a quick look at Qlik Sense in this matter. So Qlik Sense delivers a broad range of user experiences on top of a number of unique technology capabilities. It easily ingests data from a variety of data sources. And it is available, then makes it available to the cloud data catalog with full lineage capabilities. And this then offers a robust data preparation, world-class visualization and creation capabilities. And we can use a simple drag and drop experience
and advanced authoring to build robust data, dashboards, even in self-service. So that makes it possible for users of all skill levels to easily understand the data. And traditional ways of managed dashboards, but also self-service dashboard, powered by our unique associative engine. Or using more advanced AI-powered analytics. So we have our new Insight Advisor, where you can Google for business questions, and Qlik will automatically generate a fitting chart for you, or a variety of charts you can then embed in your dashboard. So you don't actually have to build yourself. You can let yourself be assisted by Qlik. And from there, we can use these dashboards and have alerting. We can automate events. You can have it on your phone. You can have it offline, and we can embed it. So we have an open API. We can embed it into your websites, in platforms, in other means of distribution than actually a dashboard in Qlik, but in other internal systems, in your SharePoint, for example. So we can see that this is a very open system, and it's not locked into one vendor. You can deploy it with your Microsoft deployment, but also with AWS or whatever private cloud you choose. It works out. So why do our customers actually end up choosing us over our competitors? So first, it's really critical what we offer. I've showed you just now, we're just way more than visualizations, more than dashboards, and more than data replication and movement. We facilitate data-driven transformations. You can see Qlik deployed across all use cases, as I explained, and all kinds of customers. And they get up and run quickly and very simply with a cloud offering. So it's easy to spin up. It's easy to use. It's got an interface, a modern interface, which allows new users to really get to know Qlik very fast and helps them getting familiarized and using it in their business. And this runs across from small size companies right off through complex enterprise environments. And our data integration solution is designed with scale and high performance approach to data replication, which enables the most sought after real-time data delivery. So this, coupled with change data capture technology, automations, and catalog, this means that we as Qlik can support customers at scale others cannot. And then finally, Qlik's patent associative technology leads to more insights than any other platform. We don't use the SQL, the query approach that forces to drill down a specific query line or predefined path, leaving data behind at each step, but we associate the data and make it a peripheral vision around the data. We will see in Edna's presentation, probably. Now, what is also true is we have been rapidly innovating. So it's not only what we're now, but what we will be in the future. Qlik will still focus on widening the product and delivering a range of capabilities our customers need, and really go into our customers' needs and update our product accordingly. So finally, we provide an end-to-end governance framework, which enables IT to collaborate with the business to make governed, approved data sets easily available to the right people with the right rights across the entire platform. So it means that you don't have to worry too much about security issues, and everybody only sees what they need, especially in times where GDPR conformance is so important. So let's look at a customer story on this. So this is Urban Outfitters. Some of you might know it. It's pretty good, big store chain. They sell clothes for men and women. And their challenge was the data was siloed within many different systems and technologies across their 650 stores. The data was only available to store managers and not all associates. And
it was time-consuming and complex store reporting, often based on old data, which is not timely relevant at all anymore. And they need to manage the closure of stores during the pandemic, and also had obviously shifting more online business as well. So the solution we provided, we consolidated 3 previously separated reporting locations into one central cloud hub. And the Snowflake Cloud, fed by Qlik data integration, streamed 50 gigabytes of data per day, mainly from on-premise data sources. Then we scaled that access to more near real-time data for in-store employees, so they could access their data and their KPIs immediately. And they developed about 240 cloud-based apps for insights into store performance, e-commerce sales, operations, distribution centers, and supply chain logistics. So the value was that it improved global store performance with every employee aligned in-store metrics and new purchasing patterns. And they reduced the time for store managers to run report from 2 hours a week to instantly available. And it really significantly reduced stress and costs of managing on-premise data sources and freed up power on on-premise data sources. So now, after all the customer talk, the marketing talk, we want to look at the outlook and roadmap of what's coming up next, right? So we're going to see new capabilities in Qlik Sense Cloud. We're going to see the Qlik Cloud Data Services, which is we will be able to securely replicate, stream on-prem data to the cloud, to Qlik's cloud environment, and standardize, enrich, or define these data sets automatically while the process, and then generate the SQL code on the Qlik platform to push that into your data warehouse. We've got expanded access control plans, so for flexible app sharing, for that to make our SaaS users have more granular control over how app content can be shared and how it can be accessed by other people across the deployment. This is obviously for improving security and governance throughout our SaaS platform. Now, this is my personal favorite one. It's AutoML in SaaS. So AutoML will be integrated in SaaS, and it brings machine learning capabilities to your Qlik environment and enables business users to actually power AI and ML capabilities within their analytics to do what-if analysis and forecasting and such things. So it's going to bring predictive analytics directly to your business analysts and analytics teams, and they can build models and make decisions, plan predictions, which then can be actioned again. And then finally, because it's being an issue also with our competitors, right? They're providing this, so and we need to follow suit. So and customers are demanding this. So direct query, we're going to be able to direct query Qlik Sense apps, Qlik Sense dashboards through the visualizations where they're needed directly from the data source. So we're going to keep this hosted as model, but where you need it, you can direct query, live query, basically the data source. And this complements our engine, and it basically fits in. This was always a challenge because in memory and real time sometimes doesn't like each other too much. So this is our approach to deliver what the customer needs while keeping our major advantage with the associative technology. Thanks for your attention, guys. Teşekkür ederim. And I hope Edna will show you a nice demo now. Yeah, thank you very much for the comprehensive overview of what the active intelligence is. That was very informative. Thank you so much. Now I'm thrilled to show all the information that you give alive. I'm going to show a live demo. Thank you so much for being with us today. Thank you. Yeah. Sure. Thanks. It was a Thank you for listening. One. Yes. It was a pleasure to having you here. While Önder is being prepared, many of us Türkçe devam edeyim isterseniz. Şöyle deyince birçoğumuzun aklına benim aklıma gelir. Ben biraz daha veri ambarı analitik taraftayım. Çok güzel böyle fancy looking dashboardlar ürettiğimiz bir BI tool olarak biliyoruz ama görüldüğü kadarıyla veriyi
consume etmede, stream olarak consume etme olsun, bazı makine öğrenmesi fonksiyonları olsun, orada o taraftaki entegrasyonlar olsun. Yani veriden insight hazırlama konusunda ve bunu sunma konusunda da çok fazla fonksiyon içerdiğini öğrenmiş olduk. Bu bakımdan güzel bir sunumdu. Şimdi Önder'e sözü veriyoruz. Kendisi görmek inanmaktır. Evet de Önder. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz bütün aslında Şan'ın güzel detaylarla anlattığı bu Active Intelligence yaklaşımının detaylarını vereceğim. Ben de kısaca bir kendimi tanıtayım müsaadenle Mehmet. Yaklaşık 12 yılı aşkın bir süredir Qlik ekosistemin içerisinde gerek danışmanlık olsun, son dönemde de müşteri başarı yöneticisi olarak değerli müşterilerimize ve partnerlerimize hizmet vermekteyim. Bugün Şan'ın anlattığı bu bir takım noktalar vardı. Bunların üstünden tek tek geçen canlı bir demo yapacağım. Aslında bir fiil bu bahsedilen teknolojileri canlı bir şekilde uygulamalar üzerinde göstereceğiz. Çok fazla slaytım yok. Ufak tefek noktalara ben de bir altını çizmek istiyorum. Devamında hemen canlı bir şekilde bunları sizlere gösteriyor olacağım. Müsaadenle başlıyorum ben Mehmet. O zaman teşekkür ederim. Şimdi az önce Active Intelligence platformunun bir kere gereklilik veya karşılaştırma anlamında şunu bir altını kısaca çizmek lazım. Geleneksel yaklaşımlar artık günümüzün ihtiyacını karşılamıyor. Neden? Çok daha hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Verilerimiz inanılmaz derecede hareket ediyor, bir hareket halinde ve sürekli farklı bir takım projelerle, farklı yeni bir takım teknolojilerle, dijitalleşmeyle birlikte bu çeşitlilik artık data integration tarafında gerçekten yönetilmesi, anlamlı hale getirilmesi zor bir noktaya doğru gidiyor. En büyük çabamız bu bilgiyi ilgili kaynaklardan anında alıp, çünkü iş hayatı bu anda yaşanıyor, şu anda yaşanıyor. Belki de bizler bir aradayız şu anda. Bu anda belki şirketlerimizde birçok karar veriliyor ve birçok operasyon arkada organik bir şekilde işliyor. Data da aynı şekilde aslında bir hareket halinde. Şimdi Qlik'in Active Intelligence'da gördüğü veya getirmek istediği yaklaşım şu. Madem bu tarafta çok ciddi bir akış söz konusu bu işin yönetimiyle, bir tarafta da BI dünyasında geleneksel yaklaşımlarda bir takım çözümler üretilmeye çalışılıyor. BI dünyası kendi tarafında veriyi anlamlı getirmek için bir uğraş halinde. Data integration tarafına baktığınızda bunları nasıl daha anlamlı hale getirip BI tarafına sunabilirim yaklaşım halinde. Öte yandan teknolojik gelişmelerden, kurumların yaptıkları yatırımlardan dolayı on-prem, cloud gibi bir çeşitlilik söz konusu. Bütün bunları bir potada eritebilir miyiz? Bu bir paradigma. Aslında Qlik, az önce Şan'ın da bahsetmiş olduğu satın almalarla birlikte bu işlemi verinin en çiğ halinden aksiyona geleceği noktaya kadar bütün bu aşamaları karşılayabilecek ve birçok platformla kurumun ihtiyacı ve istediği birçok platformla hibrit veya tamamen cloud çalışabilecek veya on-prem çalışabilecek bir altyapı sunuyor. Bu altyapının bakın bir kuş bakışı görünümünü görüyorsunuz burada. Data Service dediğin zaman az önce gene Şan'a referans olsun. QDI Data Integration araçlarımızdan bahsetti. Veriyi artık çok hızlı bir şekilde real time belli bir production sistemden alıp onu farklı bir kaynağa götürüp real time olarak daha sonrasında burada biraz daha ona anlam katıp yine Qlik'in içerisindeki replicate ve compose ürününe atıfta bulunuyorum. Bunları ilgili kaynaklardan analitik servislerin faydalanacağı hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 2 tane servisimiz var. Analitik servislerde de sadece dashboard ve görsellemenin yanı sıra artık bir insan melekesinin ötesinde bir veriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla her sorduğumuz sorunun cevabı için bir takım raporlar, bir takım dashboardlar, bir takım görseller oluşturmamız maalesef ki mümkün değil ki. Kaldı ki gün içerisinde bile belli bir operasyonel yükün içerisindeyken bu dashboardları takip etmek de zor oluyor. Dolayısıyla her toplantıda gerçekleşen olay nedir? Bir takım sorular soruyoruz. Aslında biz veriden bir takım cevaplar almak istiyoruz. Bu Active Intelligence ve Machine Learning yetenekleriyle desteklenebilir mi? Yani insan emeği içerisinde olan bu iş augmented analitik bir takım yetkinliklerle karşılanabilir mi? Bundan bahsediyor olacağız analitik servisin içerisinde. Bu da yetmiyor. Artık platformların içerisindeki analitik yetkinliklerin bizim sahadaki operasyonel sistemlerimizin içerisine yer alması lazım. Yani embed olması gerekiyor. Ben illa gidip de farklı bir platformun içerisinde
bu verileri analitik olarak yormak yerine kendi platformlarımın içerisinde de bunları görebilirim. Misal Salesforce, misal SharePoint içerisinde olabilir veya kurumun içerisinde yazılmış bir platform olabilir. Bu mobil de olabilir, web tabanlı bir platform da olabilir. Ben mutlak suretle bu analitik yetkinliği embed etmem lazım. Burada da analitik servisler gene ön plana çıkıyor. Mobil, alerting artık bu dünyamızın kaçınılmaz noktalarından bir tanesi. Ben illa girip de bir dashboard'un içerisinde belli bir şekilde içgörüler elde edene kadar bana alertler gelsin. Ben zaten gün içerisinde çok yoğunum ve hızlı karar verme ihtiyacım var. Dolayısıyla alert verebiliyor mu? Mailing yapabiliyor mu? Gerekiyorsa aksiyona geçebiliyor mu? Ben zaten bir siparişle ilgili veya bir fırsatla ilgili temelde bir aksiyon alacağım. Gördüm, burada bir sakınca var, bir satış müdürüyüm. Bununla ilgili bir aksiyon almak istiyorsam arka tarafta alacağım aksiyon belli aslında. Salesforce sistemine gideceğim, belki de bu kayıtla ilgili birkaç bilgi gireceğim. Ben yapmayayım. Analitik olarak bu çıktı oluştuktan sonra arka tarafta otomasyon olsun, benim yerime bu aksiyonu da alsın. Tabii bunun altında bir takım fundamental servisler var. Bunlar da bu işlerin gerçekleşmesini sağlıyor. Orchestration, kataloglama, lineage, bilgi nereden geldi benim için çok önemli. Sadece görmem yeterli değil. Bir veri analisti veya bir business analist olduğum zaman o verinin kaynağını bilmek isterim ki o veriye olan güvenim artsın. Ve bunun tabii bilgi güvenliği bugünün en önemli konuları, güvenli ve yönetilebilir bir şekilde olması gerekiyor. Tek başıma benim bir şeyleri keşfediyor olmam yeterli değil. Kolektif bir şekilde ekibimle veya şirket içerisinde bu saptadığım noktaları elde edebilecek, paylaşabilecek bir kolaborasyona ihtiyacım var. Ve platformun tabii ki Associative Engine'i bizim Qlik'in içerisindeki en temel, en büyük, en unik yetkinliğimiz. Bu yetkinlik dahilinde ben bir dashboard'a da girdiğim zaman hızlı sonuçları görebilmek istiyorum. Tabii burada artık olmazsa olmaz hibrit cloud bir yaklaşım destekleniyor ve çok farklı veri tabanlarıyla, çok farklı kaynaklarla çalışabiliyoruz. Şimdi ben demoya geçeceğim. Buradaki görmüş olduğunuz özgürleştir, bul, anla ve aksiyona dönüştürü adım adım sizlere göstereceğim. Önce on-prem'de ve cloud'daki farklı kaynaklarımı Qlik ürünleriyle bununla ilgili bir takım aksiyonları ve alertleri nasıl alacağımı göstereceğim sizlere. Bu arada internet bağlantımla ilgili bir problem yaşadığımla ilgili bir notifikasyon geldi ama şuradan şu an devam edebiliyorum galiba. Evet. Bakın burası bizim Active Intelligence platformu, Qlik Cloud'umuz, Qlik SaaS ortamımız. Bu ortamda çok farklı yetkinlikler var ama hub'a girdiğiniz zaman böyle bir temelde baktığınızda bir ana sayfamız, bir kataloğumuz veya kendi bilgi isteklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir takım koleksiyonlar söz konusu. Buraya küçük bir atıfta bulunacağım. Dönemin en önemli konusu içerik. İçeriği iyi yönetebilmemiz lazım. Dolayısıyla Qlik Analitik platformunun, Qlik SaaS'ın en başta bana verdiği en temel yetkinlik kendi içeriklerimi yönetebileceğim bir arayüze karşı karşıyayım. Otomasyonlarımı, aplikasyonlarımı, datalarımı benim yetkim dahilinde görmeye yetkim olan datalarımı görebildiğim bir platform. Eğer notlar aldıysam veya başkalarıyla paylaştıysam bunları gene burada görebiliyorum. Otomasyon söz konusuysa gene burada görebiliyorum. Kendi zevkim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda bu uygulamaların içerisindeki bu arayüzü, bu içerikleri istediğim gibi yönetebiliyorum. Burada da tabii bir takım yetkinliklerim var. İstersem belli şeyleri ekleyip, belli şeyleri çıkartarak ana sayfamı kendi içeriklerimi yöneteceğim şekilde belli bir noktaya getirebilirim. Your Chart kısmı şurada şu anda boş ama birazdan gösterecek olduğum şey şu. Herhangi bir aplikasyonun içine girdiniz. Bir veya birden fazla aplikasyon içerisinde sevdiğim, beğendiğim, takip etmemin benim için çok anlamlı olduğu chartları buraya yerleştireceğim sizlerin gözü önünde. Burada bir Ask Insight Advisor'ımız var. Dediğim gibi Augmented Intelligence yetkinliklerimiz çok önemli. Bu Augmented Intelligence yetkinliklerim de gerekiyorsa ben soru cevap bir şekilde
bir uygulama veya cross app bütün uygulamalar bazında bir takım sorular sorabilmeli, veriyle chat yapabilmeliyim. Bu platformun içerisindeki Insight Advisor chat'e dahil edilen sadece bir klikten ibarettir. Bütün uygulamalar burada soru verdiğinde bana bir cevap dönecektir. Onu da canlı olarak sizlere göstereceğim. Şimdi benim temel amacım öncelikle on-prem'deki bilgiyi çok hızlı bir şekilde senaryom gereği AWS Bucket'ın içerisine göndermek. Daha sonrasında Qlik teknolojileriyle yakın olanlar bilirler. Aktif QED dediğim, yani canlı bir veriyi direkt canlı bir QED'ye real time olarak geçirdiğim bir senaryom var. Bu noktada öncelikle data service'e gidiyorum. Bu data service şu anda on-prem'de belli kaynaklarla çalışıyor ve cloud'da da şöyle bir yenilik getirdiler. Herhangi farklı bir cloud'unuzda şu anda, ama son altını çiziyorum çünkü buradaki çeşitliliğe, Snowflake'e gönderebiliyorum. Hem cloud'da bir cloud to cloud movement hareketini destekleyen hibrit bir çözüm, hem de on-prem'deki datalarımı hızlı bir şekilde cloud'a aktarabileceğim bir çözüm. Burada Qlik ürünleri birbiriyle ciddi bir entegrasyona sahipler. Şimdi benim amacım şu. Bakın burada bir data service home'a girdiğim zaman öncelikle karşıma çıkan şey data asetlerim. Yani belli asetlerim var ve bu belli asetler veriyi tutmak adına aslında belli üst başlıktan kategoriler. Buradaki temel amacım aslında benim operasyonumdaki, on-premise'imdeki bir SQL'i AWS Bucket'a atmak. Nasıl gerçekleştiriyoruz bu arayüzde? Tamamen bir entegrasyon olduğu için görüyoruz aslında. Ekranımı yavaşça sağa doğru kaydırıyorum. Aslında on-prem'de yer alan Replicate ürünümü açtım. Burada bildiğiniz, belki bilginin sahibisiniz, birazcık altını çizmek lazım. 3-4 tane Replicate'in çok güçlü özelliği var. Piyasada tercih edilme sebebi var. Agentless çalışır. Herhangi bir kaynak üzerinde CDC yaparken değişimleri, yenilikleri veya update, insert ve delete dediğimiz piyasadaki kemik o 3 işlemi yaparken mevcut olan kaynak sisteme hiçbir yük getirmez. In-memory bir transformasyon, basit çapta bir transformasyon yetkinliğine sahiptir. Any to any her kaynakla çalışır. Bugün popüler olan birçok farklı source ve target'la ilgili bilgiyi siz buradan basit bir şekilde bağlantı bilgilerinizi tanımladığınız takdirde ve ilgili source sistemlerde gerekli ayarlamaları yaptığınız takdirde oldukça güçlü bir şekilde birçok veriyi birçok kaynaktan istediğiniz source'tan istediğiniz target'a atabildiğiniz basit bir arayüz. Ben de buradaki SQL'imin içerisinden MS SQL'inde 2 farklı datam var. Bu dataları alıp bu senaryomun içerisindeki Qlik Cloud tarafındaki AWS Bucket'ımın içerisine real time olarak gönderiyorum. Bu amaçla bir test tanımladım. Bu testi tanımlamamızın akabininde şöyle bakın, bu testin detayları da var. Bu konunun gerektirdiği insert, update, delete gibi veya bir takım hatalar söz konusuysa bütün bu detayları, throughput, I/O hızını, change processing'i burada hızlı bir şekilde görebiliyorum. Bakın Transdata'nın içerisinde ben tabii demoda önceden bir insert işlemi gerçekleştirmişim. Bunun hızlı bir şekilde kaynak sisteme yansıdığının bilgisi. Sadece insert, update, delete değil, aynı zamanda data definition'ı, datanın başlıklarında herhangi bir takım değişiklikler olduğunda da bunlar real time olarak source'tan target'a yansıyor. Bu işlem gerçekleşirken tabii şöyle tekrardan data services'e geleyim. Burada farklı asetlerim vardı. Bu asetlerimin içerisinde gerekli tanımlamaları yaptığımda bu bilgi şu anda on-prem kaynağından direkt AWS Tree'nin içerisine gidiyor. Bir diğer güzellik de bu ürünlerin arasında artan entegrasyon. Burada kaynak çeşitliliği de olacak tabii. Yarın öbür gün sadece AWS Tree olmayacak. Burada AWS Tree'ye bir kez bu kayıtlar geldiğinde Qlik'in kendi data file'ları vardır ki bu büyük bir yetkinlik getiriyor bize çalışırken. Özellikle Qlik SaaS'de çalışırken bir takım yetkinlikler getiriyor bize. Veriye hızlı ulaşma anlamında, veriyi derleme, transforme etme anlamında Qlik SaaS tarafında yetkinlikler getiriyor. Buradaki S3 Bucket'taki bilgiler hızlı bir şekilde oluştuğunda ben bunları gene çok hızlı bir şekilde real time olarak QED'ye çevirebiliyorum. Biz buna aktif QED diyoruz. Aktif bir QED diyoruz. Normalde geleneksel Qlik SaaS yöntemlerinde oldukça koda dayalı bir takım işlemleri
incremental load işlemlerini burada çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten hemen sonra bütün bu bilgiler Qlik SaaS tarafında kataloglanıyor. Şimdi bilgiyi özgürleştirdik, bilgiyi ilgili kaynaktan taşıdık. Daha sonrasında kullanıcıların bu bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilmeleri için Analytics Services'a dönüyorum. Bu bilgilerin kataloglanması lazım, anlamlı hale gelmesi lazım. İçerisinde ne var, temel istatistikler nedir? Ben bu amaçla katalog içerisine giriyorum. Bakın burada içerisinde bir sürü farklı space'ler var. Burada alanlar söz konusu. Bu alanların içerisine bu bilgiler geliyor. Ben de daha öncesinde bu demoya özel olarak QDI Active Intelligence Demo diye bir kısım yarattım. Benim on-prem'inden real-time olarak akan bilgilerim şu anda bu space'in içerisinde QVD olarak yer alıyor. Ben şimdi merak ediyorum. Son kullanıcıyım. Siparişleri almak istiyordum ama bir içine girip bir bakayım diyorum. Üzerine tıkladığım zaman az önce Şan'ın da bahsetmiş olduğu, benim de altını çizdiğim bu veri nereden geldi, ne zaman geldi, ne kadar bilgiye sahip, benim bunu bilmem lazım ki bir sonraki aşamada bir rapor yapabileyim. Bu da yetmiyor. Bunlar en üst mertebeden kuş bakışı bilgilerdi. Alanlara bakalım. Alanlara baktığımda bunların içerisindeki temel istatistiki bilgiler nedir? Bunlar deskriptif bilgilerdir. Özellikle bir veri madenci gidip de ileri analitik bir iş yapacaksa ilk baktığı temel istatistiki bilgiler bunlardır. Ne kadarlık bir veri var, hangi boyutlara sahip, ortalaması nedir, bar görsem veya line görsem gibi temel yetkinliklerim var. Şöyle yatayda da listevari bir görünümle bunların detayını görebiliriz veya bir tablo görünümünde bu datanın tamamen içerisine bakabiliyoruz. Böyle bir yetkinliğimiz var. Bu da yetmiyor. İnsanlar tamam ben bu veriyi gördüm de ben merak ediyorum bu veri nereden geldi? Bu verinin Active Intelligence platformundaki hikayesi nedir? Dolayısıyla bu noktada impact analiz ve lineage kavramları ön plana çıkıyor. Şimdi ben buradan gidip de impact analize lineage'a tıklayacaktım. Lineage'a tıklarsam onu tekrardan göstereceğim sizlere. Burada gösteremiyorum. Bir farklı örnek üzerinden hemen yapmayalım. Ufak bir aksiliğe rastlamadan. Tekrar kataloğa geleyim. Şuradan farklı bir şeyden göstereyim. Eğer buradan mesela bir QVD'yi seçtiniz ve geldiniz üzerine buradaki impact analize bastığınız anda bu QVD'nin hangi kaynaktan ne şekilde kullanıldığını gösteren bir arayüzle karşı karşıya geliyorsunuz. Buradaki arayüzün alt detaylarına baktığımda bu uygulama içerisinde kullanıldığını görüyorum. Sadece bu değil, aynı zamanda bununla ilgili daha detay bir analiz yapmak isteyebilirim. Şöyle üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladıkça alt detaylarına kadar bunun inebilme şansına sahibim. Hangi alanlarda ve hangi aplikasyonda kullanıldığını elde edebilme şansına sahibim. Şuradaki 3 noktaya tıklarsanız ve bunun lineage'ına giderseniz bakın bunun aslında bir file storage içerisinden geldiğini direkt görebilirsiniz. Buradan devam edip tekrardan impact analizine yani bir noktayı merkez kılıp diğer noktalara gidebileceğiniz bir impact analiz var. Sadece ve sadece az önce göstermeye çalıştığım bu lineage ve impact analiz katalog kısmında değil, uygulamaların üzerinde de siz bir metriğin nereden geldiğini merak ettiğinizde birazdan uygulama üzerinde göstereceğim. O noktadan da bir impact analiz yapabiliyorsunuz. Platform bu anlamda kendi içerisinde bir bütün. Şimdi ben tekrardan ana sayfama geliyorum ve bir demo uygulamam var. Bu demo uygulamasını açıyorum. Burada lineage'dan, impact analizden bahsetmiştik. O küçük örneği de verip daha sonrasında uygulama üzerinden devam ediyor olacağım. Bu demo bir CRM demosu. Bu CRM demosu şu anda benim açık kapalı bütün fırsatlarımı gösteriyor. Bir satış müdürünün belki de ihtiyacı olan her türlü teknik detay burada farklı sayfalarda ele alınmış. İstersem kendi sayfalarımı oluşturabilirim. İstersem Data Manager veya Data Load Editor'le gidip yeni veriler buraya ekleyebilirim. Gibi analitik olarak birçok yetkinliğim var. Ben buradaki dashboard sayfasının içerisine klikliyorum. Bakın burada bir sayfam var. Bu sayfamdaki veriler gelsin. Size hızlı bir şekilde göstereceğim. Bakın az önce lineage'dan bahsetmiştim. Ben bu grafiğin arkasında kullanılan fonksiyonları ve field'ları görmek istiyorum. Bu genelde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesidir. Developer'lar belli bir takım formüllerle bunları ortaya çıkartırlar, geliştiriciler. Daha sonrasında bunların kaynaklarını merak ettiğimizde
hikayesini, hangi datadan beslendiğini görebilmemiz lazım. Tam buna hitap eden de bir lineage, gene ön yüzde dahi var. Sadece katalogda değil, aynı zamanda uygulamaların üstünde de var. Ben bundan bir veriye baktığımda görüyorum ki bunun Active Intelligence demosunun içerisindeki op detail, benim opportunity detail'larım içerisinden bir alan olduğunu ve bunun da file storage'ımın içerisinde opportunity detail QVD'sine tekabül ettiği bilgisini uygulamadan görüyorum. Dolayısıyla bir verinin kaynağını, içeriğini ve geldiği noktayı anlayabileceğiniz bir yapı Qlik SaaS'ın içerisinde mevcut. Dikkat etmişsinizdir. Bakın burada bir Fort Active Intelligence diye ayrı bir ikon görüyorsunuz. Şimdi az önce gösterdiğim her şey Qlik Cloud tarafından bana sağlanan bir platformdu. Ama ben hibrit yaklaşımları desteklediğimi söyledim. Böyle bir noktada da kurum kendi data center'ında veya private public kullandığı herhangi bir ortamda verilerini tamamen Qlik Cloud ortamından bağımsız olarak tutabilir. Bakın bu aplikasyona tıklayacağım. Üzerinde yazdığı gibi Azure platformu üzerinde çalışan bir Qlik SaaS aplikasyonu. Aslında SaaS platformunun içerisinde gözüküyor ama Qlik Cloud'da olmayan bilgilere gideceğim. Tamamen kendi data center'ımda çalışan bir Qlik SaaS uygulamasına gideceğim. Böyle bir yetkinliği Qlik Fort ile kendi ortamlarınızda, kendi data center'ınızda bu SaaS kabiliyetlerine sahip olabiliyorsunuz. Eğer dikkat ettiyseniz az önce cloud ortamındaki bir link üzerinden uygulamalara gitmekteyken şu an tamamen Azure üzerinde çalışan bir CRM uygulamasına gittim. Bu noktada Qlik sizlere özgür ve güvenli bir şekilde çalışabilme olanağını sağlıyor. İsterseniz bilgilerinizi Qlik Cloud üzerinde bir şekilde raporlayabilirsiniz. İsterseniz kendi data center'ınızda veya kendi private cloud'unuzda, kendi seçiminizdeki bir platformda da Qlik Fort'ta Qlik SaaS yetkinliklerini kullanabilirsiniz. Qlik Fort tamamen Qlik tarafından desteklenen geliştirmeleri ve her geçen gün SaaS gibi yeni eklemeler, fonksiyonelitelerin geldiği bir platformdur. Siz sadece bunu VMware, Wishpare dediğimiz veya Google kendi private cloud'unuzda bir ortama kurabiliyorsunuz. Bununla ilgili ayrı detayları almak isterseniz sizlerle paylaşıyor oluruz. Ben şimdi tekrardan hub'ıma döneceğim. Qlik Fort'tan da bahsettim. Yani ben verileri cloud'a çıkmadan da SaaS'ın yetkinliklerinden faydalanabildiğimi söylemiştim. Şimdi Active Intelligence platformunun içerisine giriyorum. Buradaki uygulamamın içerisine girdim. Bakın oldukça interaktif bir platformumuz söz konusu. Belli bir tarih aralığını seçmek istediğinizde Qlik SaaS bu anlamda bana birçok şansı sunuyor. Hızlı ve interaktif bir şekilde bilgileri istediğim şekilde analiz edebiliyorum. Bir seçim yaptığım zaman bu seçim anında diğer bütün objeler üzerinde bir etki yaratıyor. Bu seçimin sonuçlarını, odaklandığım noktayı hızlı bir şekilde görebiliyorum. Spesifik bir opportunity'yi arayabilirim. Yazmaya başladığım zaman içerisinde dahilinde bir takım sonuçları hızlı bir şekilde elde edebilirim. Burada dediğim gibi bütün objelerde eğer info butonunu açtığınız takdirde lineage'i görebilirim. Çapraz bir takım seçimler yapalım. Oldukça interaktif bir platformla karşı karşıyayız. Bu bizi veride içgörü elde etmek isterken özgürleştiren en temel yaklaşımlardan bir tanesi. Az önce opportunity amount'unu ve opportunity'de açık olaraktan buradaki sayıların kesişimindeki bir takım ülkeleri direkt grafik üzerinden seçtim. Şurada yukarıda göreceğiniz gibi. Seçimlerimin arasında ileri geri gezmem gene mümkün. Burada herhangi bir yapılmış farklı seçimlere gidebilirim. Dolayısıyla bu seçim konusunda oldukça özgürüm. Ben böyle seçimler yapmak istemiyorum. Sadece gidip şuraya yazmak istiyorum dediğinizde de belli bir kategoride sadece bir değil birden fazla alanda bu Qlik SaaS uygulamasının içerisinde yer alan birden fazla datada, tabloda ve alanda arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcı sadece standart filtre alanlarından veyahut bir takım grafikler üzerinden seçim yapmanın yanı sıra Smart Search özelliğinden faydalanarak tane tane yazdığında aynı Google'da bunu da mı demek istediğiniz şeklinde bir takım sonuçları elde edebilir. Burada ülkelerden USA'yı ve Leni diye yazdığım Account Representation'ın Account Manager'ı seçtiğim anda bütün seçimlerim bakın hızlı bir şekilde buraya evriliyor ve ben bu analizi bu sayfada bu şekilde yapabiliyorum.
sadece tek bir sayfa değil, diğer bütün sayfalar bu seçimlerimden etkileniyor. Dolayısıyla bir sayfada farklı amaçlarla, farklı bir bakış açısıyla yaptığınız analizin diğer sayfalarda farklı bakış açılarıyla sonuçlarını görebiliyorsunuz. Bakın opportunity'leri kendi içerisinde klaslamışlar. Bu yapmış olduğum seçimin sonucuna göre buradaki klaslardaki mevcut durumu görüyorum. Mevcut müşterilerimde, yeni müşterilerimde yüzde kaça tekabül ediyor bunları görebiliyorum. İstediğim noktada seçimlerimi kaldırıp tekrardan bir overall görünüme, kuş bakışı görünme sahip olabilirim. Şimdi bu yeteneklerin yanı sıra aklıma yeni bir takım sorular geldi. Şimdi bu datanın içerisinde Qlik AutoML, şu anda çok detaylı sizlere gösteremeyeceğim ama Şan'ın bahsetmiş olduğu bir AutoML yetkinliği var. Qlik'in Kraken Squid diye satın almış olduğu bir firmadan gelen yetkinlik. Oradaki AutoML çıktılarını biz bu mevcut modele bağladık. Ve bunun sayesinde hangi fırsatlarımı kaybederim, hangi fırsatlarımı kazanabilirimle ilgili bir öngörüyü bizler elde edebilmiş olduk. Burada Opportunity Prediction tablosu aslında Qlik'in platformunun içerisinde direkt bundle gelen Qlik AutoML ile birlikte ortaya çıkan bir tablodur. Burada AutoML veri analitik teknikler üzerinde bilgi sahibi kullanıcılar Qlik'in AutoML'ini kullanabilirler. Sadece bu değil, Amazon SageMaker, Google AutoML, Data Robot gibi popüler bir takım AutoML şeylerine, third partilerine de bağlantılar gerçekleştirebilir. Buradaki bu associative difference'la gelen yetkinliği prediction'a çekebilirsiniz. Yani sadece bugün mevcut durum değil, gelecekle ilgili bir takım tahminleri elde edebilirsiniz. Bu datanın kaynağı da Qlik AutoML'di. Bakın burada aşağıdaki tabloya odaklanırsak hangilerini kazanıp hangilerini kazanamayacağımla ilgili bir prediction'a sahibim. Ben buradan loss'ları seçtiğim anda, bakın seçiyorum. Şu anda bütün uygulamam bu prediction sonucundaki detayları getiriyor. Hangi fırsatlarda kaybedeceğim? Bunların amount'ları ne? Bu ülke bazında baktığım zaman dağılımlar ne şekilde olmuş? Bunu ileri analitik yordamın içerisine koyduğum zaman hangi faktörler dahilinde değerlendirmişim? Ve overall'da baktığımda deal'ın tipinden dolayı kaybediyorum veya amount'tan kaybediyorum ve sonrasında da hangi bölgede bu işi yapmaya çalışıyorum ondan dolayı kaybediyorum gibi bir takım şeyler ön plana çıkıyor burada. Direkt AutoML, Machine Learning yetkinliklerini Associative Insight'la birleştirdiğim zaman. Bunlar yetmez. Az önce ne demiştik? Bunları paylaşabilmemiz lazım. Bunları monitör edebilmemiz lazım demiştik. Ben burada herhangi bir detaya tıkladığım zaman ve bunu hapta monitör etmek istediğim zaman size chartları göstermiştim. Direkt monitör et dediğimde bir chartın üzerine gelip sağ klikleyip direkt monitör et dediğim zaman bakın burada takip etmek istediğim bütün chartlar yer alıyor. Ben istersem bu chartı burada görebilirim, view diyebilirim veya direkt bu chartın aplikasyonunu açabilirim. Dolayısıyla bir sürü farklı amaçla tasarlanmış uygulamaları hayal edin. Bunların içerisinden temel takip etmek istediğiniz görselleri alıp chartların içerisine koyabiliyorsunuz rahatlıkla. Bu da yetmez. Bunlarla ilgili alertler, mailler alabiliyor olmak istiyorduk. Bu uygulamanın içerisinde bundle gelen yetkinliklerde şöyle bir sağ kliklediğinizde ve bunu share etmek istediğinizde bakın image olarak paylaşabilirsiniz. Burada direkt bir e-mail adresine ben kendi e-mail adresimi vereyim. Doğru bir şekilde yazdığımı düşünüyorum. Burada birkaç detay bilgi verebilirsiniz. Anında bunu bir e-mail olarak gönderebilirsiniz. Bu birincisi imaj olarak. Veyahut hayır ben burada bir analiz yaptım. Özellikle şu quarter'a odaklandım. Buradaki sonuçları beğenmiyorum. Şu bölgelerdeki sonuçları özellikle şu ülkelerdeki sonuçlar bana biraz sıkıntılı geldi deyip ben bu bilgileri direkt bir link paylaşarak kendi ekibimden biriyle aynı bu yaptığım analizi paylaşabilirim. Bu linki direkt ekibimle e-mail olarak attığım zaman kopyalayıp e-mailin içerisine yazdığım zaman ve diğer kullanıcı yetkisi varsa şu görünümün içerisine hızlı bir şekilde gelebilir. Bunun haricinde ne gibi yetkinlikler var? Hızlı bir entegrasyona ihtiyacımız vardı. Direkt sağ kliklediğiniz zaman zaten bir chart'ı veya bir sayfayı bir iframe'in içerisinde hızlı bir şekilde
embed edebiliyorsunuz. Böyle bir yetkinlik var ve belli bir takım aksiyonlar dahilinde. O yüzden genelde bu tarz embedded projelerimizde çok hızlıyız. Hem Qlik'in arkadaki örgün API yapısı hem de bu tarz basit yetkinlikler bir single sign-on entegrasyondan sonra kullanıcıların kendi aplikasyonlarında bu chartları, bu uygulamaları görmesine olanak sağlıyor. Başka ne gibi özelliklerimiz var? Subscribe edebilirim. Ben bunları günlük olaraktan kendime raporlanmasını istiyorum. Burada bir detay yazacaksam bu detayı yazarım ve subscribe olurum. Bana her gün belli saatlerde bu raporların gelmesini sağlayabilirim. Sadece ve sadece spesifik bir chart değil, aynı zamanda bütün bir sayfayı da kendime subscribe edebilirim veya birden fazla sayfayı da bu noktada ekleyebilirim. Ve bunun günlük olarak bana gelmesini sağlayabilirim. Bu da gene Active Intelligence platformunun, Qlik SaaS platformunun, Cloud platformunun içerisinde by default gelen bir özellik, lisansa tabi değil. Başka ne olabilir? Alertler elde etmek istediğimizi söylemiştik. Bakın mesela bir alert yaratmak istiyorum. Herhangi bir chart'ın üzerine geldiniz. Burada bununla ilgili bir alert yaratmak istiyorsunuz. Opportunity amount'u kazananlar üzerinden bir amount yaratmak istiyorsunuz. Alert yaratmak istiyorsunuz ve buradaki mevcut durumu bir sonrakine göre artık burada greater'den diyebilirsiniz, less'ten, equal, include, start bit gibi bir takım bu işin ihtiyacı olan alert'e tekabül edecek bir takım şeyler söz konusu olabilir. Veyahut bir measure'a göre dönüşünü, durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu durum değiştiği anda, bu measure'a göre bir değişim olduğu anda otomatik olarak bana bir notifikasyon gönder diyebilirsiniz. Ve bu notifikasyon mobile olarak veya şuradaki notifikasyonların içerisinde direkt önünüze gelebilir. Bu bir e-mail de olabilir. Teams'e de aktarabilirsiniz otomasyonla. Bu gibi yetkinlikler gene Qlik'in içerisinde bundle olarak geliyor. Bunun haricinde kolaboratif bir şekilde bunları paylaşabilmekten bahsetmiştik. Bir snapshot aldığınız takdirde uygulamayla ilgili ve notların içerisine geldiğiniz zaman yeni bir not oluşturmak istediğinizde burada almış olduğunuz bu snapshotları ekleyebiliyorsunuz. Buraya ben bunları ekledikten sonra ekip arkadaşlarımdan bir tanesinin buradaki yorumlarını merak ettiğimde direkt otomatik buradan yapabiliyorum. Mesela ben burada işte Burak'a, bizim Pre-Sales'teki arkadaşımızı yazıyorum. Bu quarter sonuçlar ne olacak şeklinde bir ibare örnek olsun diye yazıyorum. Buradan aksesi yönetebilmem söz konusu. Yukarıdan farklı kişilere aksesler verebilirim. Bununla ilgili de bir yetkinliğim var. Bu yetkiyi verdiğim anda canlı bir şekilde Burak bağlanıp burada bana bir takım notlar da yazabilir. Böyle bir yetkinliğim var. Basit anlamda bir takım şeylerimiz söz konusu. Bu space'in içerisinde yer alan kullanıcıların yazacaklarını yönetmeksi için text ibareler söz konusu. Buradaki temel nokta şu: kolektif olarak buradaki çıktıları ele alabilmek tamamen. Onun altını çizmekte fayda var diyorum. Ve şimdi geliyorum. Az önce ne demiştim? Ben sadece ve sadece yapılmış olan bir takım çalışmaları değil, aynı zamanda uygulamaya bir takım sorular sorabilirim. Bakın buradaki Insight Advisor'ın içerisinde çok farklı yetkinlikler var. Direkt düz bir soru ilettiğiniz zaman arkadaki yapay zeka otomatik olarak size ne istiyorsanız onun sonucunu getiriyor. Genellik hayatımızda böyle bir işimiz var. Her bakış açısı için, her soru için bir dashboard yaratmak, bir ekran yaratmak, bir analizin içerisine girmek artık büyük bir iş yükü. Ekiplerin bunu hazırlayana kadar bana zaten veri modeli verilmiş, zaten prediction'larım var, zaten açık kapalı bir takım fırsatlarım var. Niye bir soru sorup sadece cevabını almayayım dediğim noktada Insight Advisor'ın içerisine yazdığınız anda bakın otomatik olarak bununla ilgili match olan result'ları getiriyor. Bununla ilgili bir takım deskriptif bilgileri getiriyor. Şurada dikkat ederseniz Qlik query based bir araç değil, bütün bilgileri ortaya getiriyor. Dedi ki bana 5.6 milyonluk itemlarla ilgili bir sıkıntı var Önder. Burada eşleşmemiş herhangi bir tarihle. Bu işte bir veri kalitesi problemi. Aslında ben burada basit bir soru sormuş ve onun sonucunu elde etmeye çalışırken yan tarafta aynı zamanda veri kalitemle ilgili de
bir sonucu elde ediyorum. Ve dikkat ettiyseniz ben aslında burada bir temel metrik ve bir boyutla ilgili bir soru sormuştum. Bana kapanan aylara göre açık kalan amount'ları göster diye bir soru sormuştum ama sonuna win diye bir şey ekledim. Sadece alanlarda aramıyor, aynı zamanda alan içerisinde de bir takım sonuçları elde edip bana onun sonucunu getiriyor. Şu chart'a baktığınızda gördüğünüz aslında kazandığım fırsatlarımın ay yıl bazındaki detayları. Bunu burada beğenip benden feedback almasını sağlayabilirim. Herhangi bir sayfanın içerisine bunu hızlı bir şekilde ekleyebilirim ve bu sayfaya direkt doğrudan yönelebilirim. Yani burada sizin için content yaratıyor. Bu content'in sonuçlarını sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Farklı farklı alternatifler bize getiriyor. Burada fark ettiğiniz gibi. Dolayısıyla burada bir soru cevap akışta ilerlemek mümkün. Bakın daha farklı bir soru soralım. Şuradan geleyim. Satış temsilcisi bazında nerelerde kaybetmişim? En çok Carroll'da kaybetmişim bu takım sonuçları. İlla böyle gitmek zorunda değilim. Sol taraftan bizim sanki o EDOC'tan alışmış olduğumuz şekilde bir takım seçimler yapıp burada grafiklerin oluşmasını da sağlayabilirim. Konuşmak yerine buradaki chartlara böyle dikkat ederseniz bunun average'ını al diyebilirim. Bir analiz periyodu dahilinde bunun değerlendirmesini yapabilirim. Outlier değerleri ortaya çıkartacak bir takım durumlar söz konusu olabilir. Burada sadece soru cevap bir kısım değil, Insight Advisor çok güçlü dediğim şekilde sonuçları elde edebilmek için. Bakın farklı farklı analiz tipleriyle ilgili de bana örnekler veriyor. Yani sen bir measure hakkında bir KPI ile ilgili dashboard mu yapmak istiyorsun veya öyle bir sorun mu var veya bir sıralama mı yapmak istiyorsun ya da bunu bir breakdown'a mı getireceksin? Bir trend over time analizi mi yapmak istiyorsun gibi kategorilerimiz var. Ben buradan mesela calculated measure'ı seçtiğim zaman ve şuradaki measure'ları analizimin içerisine eklediğim zaman otomatik olarak bana bununla ilgili bir takım öneriler getiriyor. Burada opportunity amount'u seçtiğim anda bir KPI create etti. Bana bütün analizleri getir dediğim zaman ve ranking'e döndüğüm zaman tekrar bunu seçtiğimde bu sefer sıralamayla ilgili bir analizi otomatik olarak bana getirebiliyor. Ben analizin tipini tepeden de kendim belirleyebiliyorum. Yani sadece kapalı bir kutu değil, dışarıdan kendim bu analizi belli kategorilerde yönetebiliyorum ve istediğim noktada bunları gene değiştirebilme şansına sahibim. Bu augmented intelligence yeteneklilikler oldukça güçlü ve her geçen gün arttırılıyor. Temel istatistiki bir takım bakış açılarıyla birlikte bunları daha detaylı analiz edebileceğimiz bir noktaya getiriyor. Mesela anomali ile ilgili bir grafik yapmak istiyorum diyelim. Bakın bana anomalileri direkt bu trendin içerisinde hızlı bir şekilde getirebiliyor. Son olarak şuna değinmek istemiştim. Daha sonrasında bilginin aksiyona geçtiği kısmı biliyorum. Oldukça fazla özellikten bahsettim. Hepsi canlı ve hepsi Qlik SaaS'ın içerisinde standart lisansla bundle gelen özellikler. Demiştim ki illa bir app'in içerisine girip de bir takım şeyleri görmenize gerek yok. Daha en tepeden chatbot'la konuşup bir takım soruların cevaplarını da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben şuradan mesela app'leri seçeyim. Hadi Pay'e gidelim. Bakıyorum Insight Advisor hangi chat uygulamalar içerisinde soru sormak istiyorsun diye bana soruyor. Active Intelligence demoyu soruyorum. İstesem bir şey de yazardım. Onun da örneğini yapacağım. Active Intelligence ile ilgili bir soru sormak istiyorum dedim. Şuradan geldim. Open Amount'lar diyorum. Otomatik olarak bana bununla ilgili bir şey getiriyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Veya ileri gidebilirsiniz veya suggested options'lara bakabilirsiniz. Mesela City bazında bana bunu göster diyebilirsiniz. Burada direkt konuşarak analiz yapıyorsunuz ve uygulamanın içerisinde olan veya tamamen havada o esnada sorunuzu sorduğunuz esnada bir takım içerikleri bize create ediyor bu Insight Advisor. Cross app çalışıyor. Bütün app'ler tanımlanmış, bütün app'ler bazında sorular sorabiliyorsunuz. Ben hızlı hareket etmek için son olarak şöyle bir örnekle yapacağım bununla ilgili. Az önce sormuş olduğum soruyu bir copy paste alacağım hızlıca şuradan ve oraya yapıştıracağım. Vaktinizi değerli bir şekilde kullanmak adına yapıyorum bunu. Şu soruyu sormuştum. Aynı soruyu gelin bu sefer de kopyaladım. Direkt oradaki Insight Advisor chat'in içerisinden bakalım nasıl cevap verecek.
bu şekilde konuşmanız, farklı keywordleri kullanmanız söz konusu. Insight Advisor ile ilgili şu an değinemediğim ama mutlaka söylemek istediğim bir şey var. Sadece kapalı bir kutu değil, sizin iş akışınızda benim için order date dediğim benim trendlerime tekabül eder. Veya benim tedariği gerçekleştirdiğim tarih trendime tekabül eder. Ben satış dediğim zaman bunu anlayacaksın. Ben genç dediğim zaman veride bu şeyleri anlayacaksın gibi bir kütüphane oluşturabiliyoruz içerisinde ve bunu yazdığımız takdirde bize tamamen ona yönelik sonuçlar getirebiliyor. Bu da uygulamaların içerisindeki, en azından yerini göstereyim sizlere. Bakın, uygulamaların içerisindeki logical model ve vocabulary kısımları tamamen bunun için. Bana bu sonuçları getirme, bu measure'ı getireceksen ortalama olarak getir, bu bir price'tır, bunun toplamını al, bunun count'unu al gibi bütün tanımlamaları burada yapabiliyorsunuz. Ayrıca kendi kelime kütüphanenizi oluşturup direkt sizin genç dediğiniz zaman bu yaş aralığını alacaksın. İşte ben de sözleşme süresi dolmak üzere olanlar dediğim zaman bunları alacaksın gibi bir takım tanımlamaları yapabiliyorsunuz. Bunları yazdığınız takdirde hızlı bir şekilde bunların sonucunu elde ediyorsunuz. Ve gelelim en son otomasyon kısmına. Otomasyonda ne gibi seçeneklerim var? Az önce oluşturmuş olduğum notlar da burada. Az önce oluşturduğum not burada. Şimdi otomasyon kısmı da çok güçlü. Çünkü bilgiyi aldık, analiz ettik, geleceği tahminledik. Ama artık bununla ilgili bir takım alertler almak istiyoruz. Veya bununla ilgili işte bir takım işlemler arka tarafta, benim yaptığım iş zaten belli. Ben burada fırsatı gördüm. Burada bir problem olduğunu anladım. Gidiyorum, ne yapıyorum? Salesforce açıp ilgili fırsatla ilgili birkaç gelen bilgiyi girişini gerçekleştiriyorum. Otomasyonun en büyük getirisi no code, herhangi bir kodlama gerekmeksizin bütün bu analitik çıktıların hızlı bir şekilde tarafına, işte bu bir kaynak olabilir, Teams olabilir, Slack olabilir veya bir mail olabilir, aktarılmasını sağlayan bir kısım. Şimdi ben burada daha önceden oluşturmuş olduğum bir Teams Alert Automation'ım var. Aslında temelinde ne yapıyor? Şöyle bir edit modda göstereyim size. Bir diyagram, kutucuklar, Şan'ın da bahsetmiş olduğu gibi. Ben buradaki listeden bu kutucukları seçip üzerinde temel konfigürasyon ayarlarını yapıyorum. İstersen bütün cloud servisiyle ilgili bir takım işlemleri gerçekleştirebilirim. Burada işte aplikasyonları al, bir bölgeye göre parçala diyebilirim. İçlerinden işte bir veriyi seç ve daha sonrasında bunu mail olarak at diyebilirim. Microsoft Slack gibi konnektörlerim varsa bunları tanımlayabilirim. Reporting service'im var. Bu reporting service'inden faydalanarak rapor akışları oluşturabilirim. Git bana bu uygulamanın içerisindeki bu sayfayı her daim en son döneme göre getir diyebilirim. Veyahut bugün popüler olan birçok buradaki kütüphane sürekli artıyor. İşte farklı kaynaklarla iletişim sağlamasını bu kutucuklarla sağlayabilirim. Burada Slackforce en iyi örnek. Veya ben marketingte çalışıyorsam veride gördüm, belli bir müşteri grubunu insight elde ettim, içgörü elde ettim, segmente etmek istiyorum ve bunlarla ilgili bir mailing gerçekleştireceğim. Bu datayı Qlik'ten alıp Marketo'ya atıp daha sonrasında hiçbir şey yapmama gerek yok. Normalde mailleşip, telefon atıp, e-maille belki vereceğim detayları buradaki otomasyon arka tarafta veri her güncellendiğinde gerçekleştirebilir. Veya spesifik bir bilgiyi Qlik SaaS'ın içerisinden alıp OneDrive'ıma, Google Drive'ıma atabilirim. PostgreSQL'in içerisine yazabilirim. Burada her geçen gün farklı yetkinlikler göreceğiz. Veya Qlik AutoML, az önce göstermiş olduğum prediction'ların temeli olan ürünün içerisine bundle gelen Qlik AutoML'e gönderebilirim. Böyle yetkinliklerim var. Sadece ve sadece Qlik olarak düşünmeyin. Tableau ve Power BI entegrasyonda gene söz konusu. Kurumun içerisinde illa farklı amaçlarda kullanılan ürünler olabilir. Bu ürünlerde de bu kısmın entegrasyonu var. Ve dediğim gibi basit tanımlamalar gerçekleştiriyoruz. Burada ben bir mesela app'in ID'sini vermişim. Aslında burada gelip gene sistemin kendi içerisinde tarayıp o app'i seçiyorum. Daha sonrasında bunun içerisindeki hangi dashboard'u seçeceğimi, hangi objeyi seçeceğimi belirtiyorum. Ve tabii ki bunun bir de Teams tarafında entegrasyonu var. Şimdi görelim mesela nasıl çalışıyor. Run diyeceğim. Bakın hem bir bilgiyi alacak, özet olarak atacak, hem de bir grafik oluşturacak benim için. Otomasyonun getirisi bu. Çalışmış gözüküyor.
Eğer onun şeyi olmazsam şuradan bakacağım. Evet, 12-17 itibariyle, bu arada süremizi biraz geçmişiz. Onu da fark ettim. Bakın mesela bugünün en yüksek opportunity'si budur diye direkt Slack veya Teams, burada bunu görüyoruz. Bir tane de grafik altına eklenmiş. Ben bunun detayına tıklamak istediğim zaman üzerine geldiğimde şöyle hızlı bir şekilde görebiliyorum. Veya ben bunun bir detayına bakayım, ya bu bana şüpheli geldi deyip buradan Qlik SaaS aplikasyonunun içerisine de gidebilmem mümkün. Geleyim başka nasıl bir başka neler yapabilirim? E-mail de güzel bir örnek. Bir de onunla ilgili bir örnek yapayım. Vaktimizi de birazcık açtık. Çok da dolu dolu geçti. Bahsettiğim her şey canlı ve bir fiil şu anda Qlik SaaS'ın içerisinde herhangi bir farklı lisansa tabi olmadan ürünle birlikte geliyor. Onun gene altını çizmek istiyorum. Buradaki kısımda da birçok farklı sayfadan oluşan bir rapor oluşturmuşum. Dediğim gibi tanımlamalar çok basit. Bunlarla ilgili bir sürü taslak var. Ona da değineceğim bitirirken. Burada da bir rapor elde etmek istiyorum. Az önceki demomdan ortaya çıkacak bir raporu e-mail olarak almak istiyorum. Burada da eğer bir sıkıntı yaşamazsam SMTP tarafında raporum oluşacak ve mail olarak bana gelecek. Bu bilgiler sadece ve sadece şey değil, hala çalışıyor bu arada şu anda. Bakın hangi işlemleri gerçekleştiriyor, bunları görebiliyorsunuz. Burada hatalarla ilgili bir takım analizleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Test bittiği zaman herhangi bir noktada problem olursa detayla nerede kaynaklandığını görebiliyoruz. Nihai olarak daha vakti anlamlı kullanmak için daha önceden bir PDF raporu ben yapmıştım. Hiç üzerinde böyle dikiş nakış çalışmadım. Sadece sayfaları alsın, objeleri göstersin ve bana günlük olaraktan mail atsın dediğimde uygulamanın içerisindeki bütün sayfaları bu şekilde bana gönderiyor diyebilirim. Bu sayede de veriden bir notifikasyon almak, veriden bir alert almak, bunu bir aksiyona dönüştürmenin mümkün olduğu ile ilgili, bu da tamamlanmış bu arada, bir örneği sizlerle paylaştım. Burası ne olursa olsun, siz tabii önceden hazırladınız diyebilirsiniz ama şunu da göstermekte fayda var. Otomasyonlarla ilgili birçok farklı taslak söz konusu. Bu taslakları kullanıp rahatlıkla kendiniz de bir takım şeyleri bir oyun alanı gibi düşünün. Sadece belli kutuların içerisinde dolduruyorsunuz. Hiçbir şekilde bir kodlama yapmıyorsunuz ve gün sonunda istediğiniz çıktıyı elde ediyorsunuz. Böyle bir platform ve tekrar şöyle bir toparlamak gerekirse sunumun da sonuna geliyorum. Bizim Active Intelligence platformuyla amacımız veriyi özgürleştirmek, onu anlamak, nereden geldiğini, bununla ilgili içgörüleri elde etmek, yapabiliyorsam gelecekte ne olacağını fark etmek, notifikasyon almak, alert halinde olmak ve benim yapacağım işleri mümkünse arka tarafta otomasyon gerçekleştirsin. Bu prosesin en sonunda da ister terzi dikim, isterseniz de bir uygulamanın içerisinde bu analitik yetkinlikleri sağlayabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Uzun bir sunum oldu. Değerli vaktinizi aldım. Sunumuma bu noktada son veriyorum. Çok çok teşekkürler. Diline sağlık Önder. Gerçekten etkileyici, dolu dolu bir sunumdu. Özellikle son kısımda anlattığın Inside Advisor beni çok etkiledi. Hani Google arama motoruna bir şey soru yazarsınız, o cevap verir. Bunu kendi içerisinde çalışıyor ve size gerekli ya da uygun gördüğü raporları, dashboardları gösterir. Sen yanlış görmediysen sanki bir şey de vardı. Hani kullanıcı evet bu içerik güzeldir, bir like, bir puan verme gibi bir şey de vardı. Kesinlikle. Aslında makine öğrenmesi de kendi iş dinamikleri içerisinde kullanıyor sanki Qlik. Hani evet doğru bir şey getirebilir mi? Kendi kendine öyle gerçekten güzel. Evet, burada küçük bir anekdot vereyim. Çok doğru bir noktaya baktınız. Çünkü genelde hep kapalı kutu kavramı var ya yapay zekalarla ilgili. Yani hem bizim yaptıklarımızdan öğreniyor. Benim yaptığım raporlardan bak demek ki bunlara bakılıyor diye bir öğreniyor. Hem de ben mesela beğenmedim, feedback veriyorum. Ya bu grafiği gösterme, bu boyut değil, bu hesaplama değil gibi bir takım feedbackler verebiliyorum. Bir sonraki sefer aynı soruyu sorduğumda onlar benim karşıma çıkmıyor. Bence önemli. Çünkü bizim işimizi bizden daha iyi bilemez. Doğru. Çok teşekkür ederiz anlatım için, sunum için. Çok zengin bir içerik. Teşekkürler. CloudWeek etkinliğinin bugünkü sonuna geldik. Bugün sonuna geldik. Teradata ve Qlik'i sizlere aktardık. Yarın sorgu sanallaştırma, Query Engine olan, Query Engine teknolojisi olan Starburst ve sonrasında da makine öğrenmesi Data Science platformu tarafında teknoloji ortamı olan DataQ ürünlerini uzmanlarından dinleme şansımız olacak. Yarın tekrar görüşebilmek dileğiyle herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.
Hoşça kalın. Sağ olun.